Yes or no? Okay. So in the morning session, we have completed the basic problem where we have normal loss, abnormal loss, and gain, and problems with the stocks. And we understood the equivalent product concept under FIFO model without any losses in the morning session. So I'm going to proceed with the other things now. Okay. Second illustration பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் என்ன பண்ணேன்னா அதை நான் எழுதிக்கிறேன். Process account as usual ஒரு normal P&L account like with opening stock and closing stock of work in progress உள்ளார சேர்த்திருந்தேன். Apart from that, we supposed to do all these things. அதாவது statement of equivalent units கண்டுபிடிக்கிறது. Equivalent units மெட்டீரியல் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இருக்கிறோம் இல்லையா, அது எத்தனை யூனிட்ஸ்க்கான மெட்டீரியல், லேபர் ஓவர்ஹெட்ஸ் எத்தனை யூனிட்டுக்கானது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதெல்லாம் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். So these are the things we are discussing. And அதுலேருந்து காஸ்ட் பர் யூனிட் ஆல்சோ we have found out. இது கண்டுபிடிச்ச பிறகு we applied that for the calculation of finished goods cost and closing work in progress உடைய காஸ்ட்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். இதுதான் process. Right? In the previous class, we have seen these concepts also, isn't it? என்னென்ன ஐட்டங்கள் இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் previous classல. Okay. Formats பார்த்திருந்தோம். With this briefing, let me continue with the next illustration in the means equivalent product இருக்கிற மாடல்ல செகண்ட் சம் பார்ப்போம். Question number 2, we are going to deal the FIFO model. முதல் எடுத்தோன்னே கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷனை ஃபீட் பண்றேன். இந்த மாதிரி சம்ல எடுத்தோன்னே நீங்க எதை போட்டுக்கிறது பெட்டர் அப்படின்னு சொன்னாக்க process costing போட்டுறது better. So we have to open the process costing. Process costing. Okay. We plan to open the process costing ahead. அதுக்கு பிறகு நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஈக்குவலன்ட் ப்ராடக்ட்டை கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம். நான் செய்யற அந்த ஸ்டெப்ஸை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும். ரைட். அந்த ஸ்டெப்பை நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கங்க. Let's see here. I'll text the steps to be followed. Wait. Okay. So what to be followed here? Steps. Step number 1, open the process account. Step number 2, statement of equivalent units. Equivalent units na opening stock, finished goods and work in progress, abnormal loss, abnormal gain la இருக்கும். அதோட இதை நம்ம இங்க போட வேண்டியது இருக்கு. இதோட ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஈக்குவலன்ட் யூனிட்ஸோட ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்க,
Okay, we have input, opening stock, and we have input. Apart from that, we have finished goods, and we have closing work in progress or closing stock. Not only that, sometimes we may have abnormal loss, okay. Even we may sometimes we have abnormal gain also, loss and gain bracket la podunga, gain bracket la podunga avladha minus, and we may have normal loss also. போன இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல finished goods மட்டும் தான் பார்த்தோம். அந்த finished goods எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னா FIFO மெத்தடா இருந்துச்சு. அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுங்கறத FIFO பேஸ் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருந்தோம். இதே சிம்பிள் ஆவரேஜ்ல எப்படி மாறுங்கிறதுல இந்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ நார்மல் லாஸ். இதில் நீங்க நோட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, this is what about the debit side value and this is the credit side value, like in the process costing la unit base பண்ணி இருக்கிறது, right? Clear? So this is how we'll arrive this value. இது ஃபார்மேட் மாதிரி நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். இதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றா நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போறோம். என்ன, ஃபார் மெட்டீரியல், ஓகே, மெட்டீரியல், ஃபார் லேபர் அண்ட் ஓவர்ஹெட், இதுக்கு பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஈக்குவலண்ட் யூனிட்ஸ், ஓகே, equivalent units. Clear? Okay, equivalent units. அதே மாதிரி and labor and overheads கூட percentage of completion and equivalent units. Equivalent units. These are the aspects are going to be covered. So percentage of completion, certain percentage, அதை வச்சு multiply பண்ணும்போது you will be getting some value. Similarly, closing stock percentage of completion and this one, and percentage of completion and this one. Normal loss percentage of completion is always zero. Always zero. There should not be any doubt. First units la varume ovle subsequent namakku irukadu. அதே மாதிரி லேபர் அண்ட் ஓவர் ஹெட்டுக்கு அதே கான்செப்ட் தான். ஓகே, பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் அண்ட் ஆல். இதே அப்நார்மல் லாஸ் இருந்தால் மைனஸில் வரும். ஸோ வென் இட் கம்ஸ் ஃபார் த நார்மல் லாஸ் இட் பிகம்ஸ் ஜீரோ. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வில் பி அரைவிங். இதான் ஃபார்மேட் மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டியது. மார்னிங் கிளாஸில் நம்ம அப்நார்மல் லாஸும் நார்மல் லாஸும் பார்க்கல. இந்த சம்மில் அதையும் நம்ம சேர்த்து பார்க்க போகிறோம். இந்த சம்மில் இப்போ வரப்போகிற சம்மில் அதையும் நம்ம சேர்த்து பார்க்குறோம். Right. So the steps are complete and work out பண்ணிடுறேன், so that it's handy for your further reference. Okay, this will be handy for your further reference. Okay, then some of the key points to be noted here. Some of the key points, இந்த steps நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ப்ராப்ளமே இல்லாம ஹேண்டில் பண்ணலாம். அதுக்காக தான் இதை டீச் பண்றேன். What are the things you are going to keep the points? What are the points to be kept in your mind? Note 1. Normal loss where percentage of completion are always zero. Percentage of completion. Okay. 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 Should always be zero. Nil. Okay. Clear? And when it comes for the abnormal loss, percentage of completion will be equivalent to
percentage of completion of scrap. Scrap கூடிய percentage of completion நீங்க எடுத்துக்கணும். Okay, percentage of completion of scrap. Percentage of completion. ஒரு scrap unit என்ன ஸ்டேஜ்ல percentage scrap ஆகுதோ அந்த percentage of completion எடுத்துக்கணும். Percentage of completion of scrap. Scrap or normal loss. 3. Abnormal gain ஆக இருந்தால் percentage of completion will be 100%. Will be 100%. So these are the 3 points you have to keep in your mind. Okay. Clear? A normal loss is 0. அப்படின்னு சொன்னாக்க அதோடைய நம்ம யூனிட் ஆக்சுவலா மைனஸ் பண்ணிடுவோம், அதோட வேல்யூவை எதுல ஆட் பண்ணிடுவோம், குட்ஸ்ல சேர்த்துற போறோம். அதனால ஈக்குவலன்ட் யூனிட்ஸ்ல காஸ்ட் டிவைட் பை ஈக்குவலன்ட் யூனிட்ஸ் போடும்போது இதோட யூனிட்ஸ் இல்ல அப்படின்னு சொன்னாக்க யூனிட் பிரைஸ் will be higher, மீன்ஸ் குட் யூனிட்ஸ் பிரைஸ் higher அப்படின்னா நார்மல் லாஸோட லாஸ் குட் யூனிட்ஸ்ல சேர்த்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம். அது என்ன சார் அப்நார்மல் கெயின் வந்து எப்போதுமே 100% எடுத்துக்க சொல்றீங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, அப்நார்மல் கெயின் ஆக இருந்தால் நீங்க நோட் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா, பாதி வரும்போது நல்லா இல்லைன்னா ஸ்டாப் பண்ணுவீங்க யூஸ்வலா. ஓகே, ஸோ யூஸ்வலா 50% லெவலில் ஒரு முறை செக் பண்ணுவீங்க, 50% லெவலில் செக் பண்ணீங்க, நல்லா இல்லைன்னு தெரிஞ்சிச்சு, அதோட தூக்கி போட்டுருவீங்க. அதனால when it comes to the abnormal loss, the checking point is nothing but percentage of completion of scrap உடைய percentage of completion. பாதி பண்ணும்போது நல்லா இருக்குன்னு தெரிஞ்சா நீங்க ஸ்டாப் பண்ணுவீங்களா, கண்டினியூ பண்ணுவீங்களா? You will be continuing, yes or no? So you will not usually stop there. அதனால percentage of completion for the abnormal gain will always be 100%. இதே percentage of completion for the opening stock, closing stock வரும்போது என்ன percentage of completion கொடுத்திருக்கிறோம் அதை நீங்க எடுத்துக்கலாம். Given percentage of completion நீங்க எடுத்துக்கலாம். Completion நீங்க எடுத்துக்கலாம். Is it okay? Given percentage of completion நீங்க எடுத்துக்கலாம். Clear? Yeah. Fifth one, closing stock given percentage of completion. Fifth one, opening stock under FIFO மாடல்ல வரும்போது ஓப்பனிங் ஸ்டாக்குக்கு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் வந்துச்சுன்னா நீங்க நோட் பண்ண வேண்டியது, ஓப்பனிங் ஸ்டாக்குக்கு நீங்க இங்க யூஸ் பண்றது என்னவா இருக்கணும்னா 100 minus percentage of completion or 1 minus percentage of completion. This is the point to be noted. ஏன்னா percentage of completion போன வருஷம் முடிச்சிட்டீங்க, அப்ப இந்த வருஷம் percentage of completion பேலன்ஸ் தானே இருக்கும். So this is the core point to be noted. So closing stock இருந்தால் given percentage of completion can be taken. Opening stock இருந்தால் 1 minus given percentage of completion is the percentage of completion in this current year. So இந்த 5 பாயிண்ட்ஸ் வச்சுட்டு நீங்க வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஈக்குவலன்ட் யூனிட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம். Step number 3. Step number 3. Okay. In step number 3, we have to calculate cost per unit. என்ன cost per unit? Material, labor, and overheads. எல்லாமே. Okay. So what is the actual cost? Cost incurred, material, labor, overhead, minus any amount recovered by selling the normal loss. Okay, scrap value of normal loss. Material costல ஏதோ normal loss இருந்தால் சேல் பண்ணா கொஞ்சோண்டு மணி ரெக்கவர் ஆயிருக்கும். That will reduces the cost for the material, should be subtracted. First illustration பார்க்கும்போது we don't have the normal loss, அதனால நம்ம இந்த subtraction பண்ணல. Usually normal loss இருந்தால் normal loss உடைய scrap value cost of material வந்து subtract பண்ணிக்கணும். So we have subtracted this. Then whatever the value you get will be the ultimate cost. Okay, then this is the cost for the equivalent units we have manufactured in this year. Equivalent units are equivalent quantity. எவ்வளவு equivalent units அப்படின்னா மேல நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ல அதுதான் equivalent units. I'm dividing the total cost based on this equivalent units. You will be now getting the cost per unit. Cost per unit. This is how we'll get it, right? This is the process. This is the step number 3. Step number 4.
We have to calculate the cost for various items we have manufactured this year. Calculation of costs. Calculation of cost. என்னென்ன இருக்கு? We have to calculate the cost for finished goods, and second, closing work in progress, third, abnormal loss இருந்தால் abnormal loss, gain இருந்தால் gain, ஏதாவது ஒன்று. இந்த closing work in progress நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா நான் இங்க லிஸ்ட் பண்றேன். The way of calculating the closing work in progress. Material, அதாவது item of expenses, material, and labor and overhead. சேர்த்தும் போடலாம், தனித்தனியா போடலாம். Labor and overhead. Right. Units, percentage of completion, then rupees per unit, அதாவது equivalent cost per unit. So if you multiply all these things, that will be the cost. That's how we'll arrive this. Right. Abnormal loss-க்கும் அதே process. Okay. Abnormal loss-க்கும் அதே process. Expenses வந்து மெட்டீரியல் இருக்கும், லேபர் இருக்கும், ஓவர்ஹெட்ஸ் இருக்கும். எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் இருக்கும் அவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தான் நீங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணதாக தான் வந்துச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் பண்ணும்போது நாம எப்படி போட்டோம்னா I'll give the format here. Opening work in progress, அதாவது நியூ ஐட்டம் வந்து ஃபுல்லா வரும்பா. நியூ இன்புட் வரும்போது யூனிட்ஸ் இன்டு டோட்டல் காஸ்ட் பர் யூனிட். இதே ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வரும்போது we have to follow this step. Percentage of completion incurred in the current year, அதாவது ஓப்பனிங் வேல்யூ or opening cost plus percentage of completion in this current year. Percentage of completion இந்த வருஷம் பண்ணமோ அதுக்குரியது. Okay, percentage of completion குரிய number of units க்கு நம்ம cost போடணும். This is how we did. Then after this, whatever the value you arrive will be fit into the process costing to get the final value. I hope so you could now easily understand the 4 steps here. You just follow the 4 steps, that's all. By applying these 4 steps, they will be getting the answers without any hiccup. Shall I start with the question number 2 now? Now I'll be moving on to question number 2. From the following informations for the month ending October 2005, prepare process cost accounts for process 3. So I'm going to prepare for process 3. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இதுக்கு முன்னாடி process 2 இருந்திருக்கணும், அங்க முடிஞ்சது இங்க வந்திருக்கு. So I'm going to prepare only process 3. First step வந்து நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்? So you have to prepare the process account. So first step நான் follow பண்ணிக்கிறேன். Steps இங்க போட்டுக்கிறேன். I'm going to follow that steps here. So step 1 நான் proceed பண்றேங்க. Opening materials added in process 3. அதாவது opening work in progress 2000 units at the rate of rupees 25,750 இருக்கு. So 2500 units, value being 25,750. Transfer from process 2, போன processல இருந்து இங்க வந்தது. Input transfer from the previous process. 48,000 unit. Okay, value being 53,000 units, value being 4,11,500. And transfer to process 4, அதாவது finish பண்ணி transfer பண்ணது, finished goods transfer to the next process being 48,000. And closing stock of process 3, closing stock na அறகுறையா முடிஞ்சிருக்கு, which is 5,000 here. Right. Unit scrap, எவ்வளவு unit scrap இருக்குன்னா 2,000 scrap இருக்கு. So normal loss.
normal loss 2000. Okay, and direct materials added. The apart from the materials transferred from the previous process, additional materials introduced in process 3, அது ஒரு 1,97,600. நான் தான் இங்க போட்டிருக்கிற direct material added 1,97,600. So we have two materials like here. Okay, ஒரு item of material previous process வந்து வந்திருக்கு, இன்னொரு item of material இந்த processல நம்ம புதுசா introduce பண்ணது. Okay, then direct wages வந்து, oh, network got disconnected. Can you wait for, please? Kindly wait. Google Meet got disconnected. Kindly wait. So I'm trying to connect. Beforehand, you can also join to Google Meet rather than Google Meet, YouTube. Uh, எனக்கு Google Meet என்னுடைய network connect ஆகல. Kindly get connected with the YouTube link I have shared for some time. So I'll wait for your joining with the YouTube. Kindly try there. Yes. Is it audible now? I hope so. It's now audible. Come on, text me. Yes. Okay.
Now let me carry on this. So we have direct material. இது main material தவிர இன்னொரு மெட்டீரியல் இருக்கு. Direct wages வந்து 97,600. So direct wages 97,600 and overheads 48,800. எங்க விட்டனோ அங்க இருந்து கண்டினியூ பண்றேன். Probably it will not confuse you. I hope so. If you are getting confused, message me so that I'll rebrief the content here. So all the informations what is available here, I just posted. First unit column tally பண்ணீங்கன்னா, are you getting abnormal loss or gain? Are you getting abnormal loss or gain? Come on, make it faster. Yes. Do you get loss or gain? Opening stock 2000 units. Okay, I'll stand corrected now. So opening stock not 2500, it's only 2000. Okay, come on, tell me. There is no any abnormal loss or gain. Is there? Come on, make it faster. Normal loss எவ்வளோ? That I have to calculate, right? Yeah, normal loss to be calculated. Units scrapped வந்து 2000 units கொடுத்திருக்காங்க. The normal loss இங்க கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து actual scrap. This is actual. It's not normal loss, this is actual. Okay. The normal loss in the process was 5% of the production and scrap was sold at ₹3. So normal loss எவ்வளோன்னு தெரியல. ஆனா ₹3 வந்து சேல் பிரைஸ் தெரியும். நார்மல் லாஸ் ஆன் இன்புட்ல கொடுக்கல, ஆனா ப்ரொடக்ஷன்ல கொடுத்துருக்கான். ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பிளஸ் purchases or new item introduced, new minus closing stock. The ultimate value will be the production. Clear? இந்த ப்ரொடக்ஷன்ல 5% வந்து நார்மல் லாஸ் ஆகுது. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளோன்னா 2000, நியூ ஐட்டம் இன்ட்ரடியூஸ் வந்து 53 and closing stock being 5. So 2 plus 53, 55 minus 5, production being 50,000. Is it okay? And then the normal loss is 5% on this. Our 50,000 5% put at 2,500 is the normal loss. Okay, but unit scrapped only 2,000 தான். 2,500 unit normal loss நினைச்சேன், but scrap another 2,000 தான். From this it is very clear the loss is lesser than our expectation will be named as abnormal gain. We got the abnormal gain. So 55,500, 55,500. Clear? So we got this value. I hope so you now understand this part. Now the degree of completion given here, opening stock with a degree of completion, closing stock with a degree of completion, scrap with a degree of completion கொடுத்திருக்காங்க. So with that base data will now proceed further. Right. So இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் பார்க்கும்போது நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஈக்குவலன்ஸ் யூனிட்ஸ் போடணும். அதுக்கப்புறம் காஸ்ட் பர் யூனிட் போட வேண்டியது இருக்கு. ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஈக்குவலன்ட் யூனிட்ஸ்க்கு நம்ம ஏற்கனவே ஃபார்மேட் போட்டு வச்சிருக்கிறேன். I will start that. Now statement of equivalent units. Okay, I'm going to work out this. இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ரெண்டு மெட்டீரியல் இருக்கு. லேபர் ஓவர்ஹெட்ஸ் சேம் தான்.
லேபர் ஓவர்ஹெட்ஸ் வந்து சேமா தான் இருக்கு. we have two materials. ஒரு மெட்டீரியல் வந்து ப்ரீவியஸ் ப்ராசஸ்ல இருந்து வந்தது, இன்னொரு மெட்டீரியல் புதுசா நம்ம இந்த ப்ராசஸ்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றது. அதுல மெட்டீரியலுடைய பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்ல க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல கொடுத்துருக்காங்கன்னா, this will be newly introduced material in this current process இருக்கணும். two materials இருக்கு, அதுல ஒரு மெட்டீரியல் இன்புட் transfer from the previous department or previous process சொன்னால் அதுக்கு எப்போதுமே level of completion 100%. previous processல இருந்து இங்க வரும்போதே 100% முடிஞ்சதா வந்திருக்கும். any level of completion given for the material when we have two materials, one is newly introduced, another one is transferred from the previous process ன்னு சொன்னால் the items transferred from the previous process will always have 100% completion on transfer itself. But percentage of completion given with respect to the material இருந்தால் that is for about the new one only. அது புதுசுக்குரியது தான் அப்படிங்கறத மைண்ட்ல வச்சுங்க. with that process I am going to solve the statement of equivalent units. Let's see. In this illustration I had only one material. Now only I realized we have two materials here. So we have two materials, so I'm going to incorporate one more two set of columns here, right? So this becomes labor and overhead, and this will be again, I'll name this as material 1 and material 2. material 1 அப்படிங்கிறது transfer from the previous process, material 2ங்கிறது அந்த பர்టిక్యులர் இதுல இன்புட்டா நம்ம கொடுத்தது. இந்த மாதிரி ரெண்டு மெட்டீரியலும் நம்ம போட்டுக்கிறோம். and while calculating the cost also we have two materials. Once again, okay, we have two materials here, material 1, material 2. okay, so இப்போ என்ன பண்ணோம், நீங்க ஈஸியா தப்பு இல்லாம பண்றதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் என்னன்னா, ப்ராசஸ் அக்கவுண்ட்ல இருக்கிற விஷயங்களை நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, ப்ராசஸ் அக்கவுண்ட்ல இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் இதுல ஸ்டாக்கை பத்தி பார்க்கும்போது ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் 2000 and input 53,000 and credit side என்னென்ன மெட்டீரியல் இருக்கு, நார்மல் லாஸ், we have to introduce the normal loss now, and abnormal gain கூட இருக்கு. so இங்க I'm going to introduce the normal loss being 2500. abnormal loss gain ஆக இருந்தால் bracketல போனா மைனஸ்ல போடணும், which is 500, அதாவது -500. finished goods 48,000, closing work in progress 5,000. finished goods 48,000 இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, இந்த 48,000 வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங்ல உள்ளது முடிப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் நியூவா இருக்கிறது முடிச்சிருப்பாங்க, அதுதான் அந்த 48. அப்ப இந்த 48ல ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்ல இருக்கிற 2000 ஃபர்ஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ 48ல 2000 முடிஞ்ச பிறகு பேலன்ஸ் 46,000 இருக்கு இல்லையா, that will be the new introduced item. opening work in progress and new introduced item. I hope so you could understand this one. So 2000 and 48,000. Is it clear? I hope so you could understand. So 55,000 இருக்கு நமக்கு. அதே மாதிரி credit sale இருக்கிற வேல்யூ 55,000 இருக்கும். Okay. So I just do the summation of the above figures. Yeah, 55,000 இருக்கு. அதுல abnormal loss minus இருக்கனால minus value போட்டிருக்கிறேன். Okay, so I have just posted all this value. அதுக்கப்புறம் expenses நான் போஸ்ட் பண்ண போறேன். Okay, யூனிட்ஸ் எல்லாத்தையும் பிக் பண்ணி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஈக்குவலன்ட் யூனிட்ஸ்ல போடுறோம், வேல்யூ எல்லாம் பிக் பண்ணி காஸ்ட் கால்குலேஷன் போட்டுக்கிறேன். அப்ப டெபிட்ஸ்ல என்னென்ன வேல்யூ இருக்கு, ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வேல்யூ மட்டும் எடுத்துக்க மாட்டேன், மிச்சம் எல்லாமே எடுத்துக்கிறேன். மெட்டீரியல் 1 உடைய வேல்யூ 4,11,500, மெட்டீரியல் 2 உடைய வேல்யூ, ஓகே, மெட்டீரியல் 2 உடைய வேல்யூ 1,97,600 and labor உடைய வேல்யூ 97,600, overhead அதோட வேல்யூ 48,800 rupees. So we got all this value. அதுல இருந்து நம்ம என்ன சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னாக்கா, நார்மல் லாஸ், if you are selling any normal loss, ஸ்கிராப்பை சேல் பண்ணீங்கன்னா அதை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாம்னு சொன்னேன். ஸோ மைனஸ் நார்மல் லாஸ். இப்போ நார்மல் லாஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே,
normal loss. Okay, minus normal loss. So scrap value வந்து எவ்வளவு வந்திருக்கு அப்படி சொன்னாக்க 2500 units are the normal lost unit. அது 3 rupees வித்தாங்கன்னா நமக்கு எவ்வளவு வருது 7500 வருது. So it will be 7500. அப்போ 4 lakhs 11,500ல 7500 less பண்ணிட்டோம்னா எவ்வளவு இருக்கு 6000 4 lakhs 4000 am I right? So first material being 4 lakhs 4000, second material எந்த சேஞ்சஸும் இல்ல, third material எந்த சேஞ்சஸும் இல்ல, and fourth overheadலயும் எந்த சேஞ்சஸும் இல்ல. Okay, clear? So here 48,800. So அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், process account போட்டோம்னா அதுல இருக்கக்கூடிய யூனிட்ஸ் முதல்ல எடுத்து எழுதிருங்க, எக்ஸ் அதே மாதிரி வேல்யூவா எடுத்து எழுதிருங்க. அப்படி எடுத்து எழுதும் போது நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கோட வேல்யூ மட்டும் எடுக்க மாட்டோம் அப்படிங்கறது நீங்க மைண்ட்ல வச்சுங்க. ஓகே, so 25,750 நான் எடுக்கல. ஓகே, அதே மாதிரி லெவல் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் பார்க்கும்போது நான் ஏற்கனவே லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். லெவல் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் பொறுத்த வரைக்கும் let's see here the level of completion. The level of completion வரும்போது நான் என்னென்ன நோட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொன்னேன்னா, ஓகே, நார்மல் லாஸ், அந்த நார்மல் லாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் level of completion always 0 0 0 0, the level of completion being 0. Is it okay? abnormal loss ஆக இருந்தால் percentage of completion of scrap நம்ம எடுத்துக்கணும். ஆனா இங்க percentage of completion of scrap கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா இங்க என்ன வந்திருக்கு, நார்மல் லாஸ் ஆகல, abnormal gain வந்திருக்கு. abnormal gain ஆக இருந்தால் scrap உள்ளது எடுத்துக்க கூடாது. எவ்வளவுதான் எடுக்கணும், நம்ம 100% should be taken. ஒரு ஐட்டம் நல்லா வருதுன்னு தெரிஞ்சா அதே பாதியில நிறுத்த போறோம், will do fully, right? So அதனால ஃபுல்லா இத பண்ணிருக்காங்க. அதாவது 100%. abnormal gain should always be 100%. You have to keep that in your mind. Okay, so let me assume this being 100%. Abnormal gain should always be 100% with respect to all the items. Okay, we got it. Now closing work in progress வரும்போது அதோட percentage of completion கொடுத்திருக்காங்க. We have to consider that part here. As already told you, material 1 பொறுத்த வரைக்கும் 100% over in the very first instant itself. So அதை நீங்க எப்பவுமே 100% எடுத்துக்கணும். material 2 எடுத்துக்கும் போது 70% and labor overhead ரெண்டுக்கும் சேர்த்து எப்பவுமே காமனா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன். So 50-50 தான் இருக்கு. So we can consider this being 50%. 50%. I hope so you can understand. So normal loss போட்டாச்சு, abnormal loss gain போட்டாச்சு, closing work in progress போட்டாச்சு. opening stock இங்க கொடுத்திருக்காங்க. opening stock value இந்த finished goods FIFO method இருக்கும்போது 48 முடிச்சிருக்கிறோம். opening stockல உள்ளதான் first முடிக்கணும்னு சொன்னேன். opening stockல material 1 previous yearல நம்ம 100% முடிச்சாச்சு. So இங்க போடுறேன். Okay, so here is normal loss will always be 0. abnormal loss percentage of completion is equal to percentage of completion of scrap எடுத்துக்கணும்னு சொன்னேன். abnormal gain எப்பவுமே 100%. closing stock percentage of completion given என்னவோ அதை எடுத்துக்கணும்னு சொன்னேன். ஆனா opening stock இருக்கும்போது 1 minus percentage of given. material 1 வந்து எப்பவுமே 100% over at the time of introduction itself அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க. அப்ப இந்த வருஷம் எவ்வளவு பண்ணிருப்பீங்க, 1 minus 100 னா 0. You don't incur any expenses for material of the opening stock in the current year. And material 2, of course opening stockல material 2 வந்து 80% over சொன்னா balance இருக்கிற 20% இந்த வருஷம் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, balance இருக்கிற 20% இந்த வருஷம் பண்ணிருப்பாங்க. அதே மாதிரி லேபர் ஓவர்ஹெட்க்கு 60% ஓவர்னு சொன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிற 40% இந்த வருஷம் முடிச்சிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே, நியூலி இன்ட்ரோடியூஸ்ட் ஐட்டமாக இருந்தால் 100% இந்த வருஷம் தான் பண்ணியிருக்கிறதாக அர்த்தம். 100%. ஓகே, இந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் நீங்க நல்ல கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்.
Once it is over, the sum almost over like. Is it okay? So I have completed the percentage of completion. So with that percentage of completion, I am going to proceed the calculation of cost per unit. Cost per unit கண்டுபிடிக்கப்படும். Let's see here. Now, so this is nothing but multiplication of units and percentage of completion in all the cases. So we got it now. அதே மாதிரி இதுல வரும்போது units is multiplied with the percentage of completion here in all these cases. Okay. Okay. One second. Okay. Clear? The last one அதே மாதிரி number of actual units but அதோடைய percentage of completion வச்சு multiply பண்ணா equivalent units கிடைக்கும். For all these things I am going to work out the same way. Okay, we got it now. So material 1 ல percentage of completion 5500, material 2 ல percentage of completion வந்து 49400 and labor overhead ல percentage of completion 48800. Now, so wait. Equivalent units for material 1 5500 and equivalent units for material 2 49400 and equivalent units for material labor and overheads in the 48800. Now what you have to do, you have to calculate cost per unit. The cost per unit is nothing but cost incurred divided by equivalent units. For all the 4 elements we have to calculate. So the value being 8421, we got it now. Material 1 உடைய value 8 rupees. ஒரு யூனிட் ஃபுல்லா முடிக்கணும்னா மெட்டீரியல் 1 மட்டும் 8 rupees ஆகுது. மெட்டீரியல் 2 வந்து 4 rupees ஆகுது. லேபர் 2 rupees ஆகுது. ஓவர்ஹெட் 1 rupee ஆகுது. I think so you will understand all these things. Is it clear? Clear? Come on, message me. Once this part over, let me know first of all so that I will proceed further. Come on, இது வரைக்கும் இருக்கிறத முதல்ல காப்பி பண்ணி முடிங்க. அதுக்கு பிறகு நான் அடுத்த ஸ்டெப் போறேன். Make it faster. Finish off and let me know. I'll keep this here. Copy this and message me once it's over. Make it faster.
Is it over? Over na message போடுங்க. I'm waiting only for your, unless you respond me, I cannot proceed. Come on, make it faster. Okay. Yes, message me. I got only 4 messages out of 21 students. What does it mean? I don't know. Yes. Now you have given me the correct answer. So let me continue. So we got this value. I'm going to calculate the cost of various item. Cost of various item. Okay. Cost of finished goods வரும்பொழுது cost of finished goods முத calculate பண்ண போறோம். So finished goods எவ்வளவு இருக்கு? 48,000 இருக்கு. அந்த 48,000ல opening stock finish பண்ணது 2,000, ஃபுல்லா முடிச்சது 46,000. Okay, this is how we have done this. ஃபுல்லா முடிச்சிருந்தால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, ஃபுல் வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்கலாம். 8 plus 4 plus 2 plus 1, 15 rupees is the full cost. டைரக்டா நீங்க ஃபுல் காஸ்ட் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுடலாம். 46,000 into 15. Come on, get me the value. Yes, 46,000 into 15.
Yes. $46,000. What's the value? 6,90,000. Okay. Opening stock of work in progress இந்த வருஷம் finish பண்ணாங்க. அதோட ஓப்பனிங் காஸ்ட் எவ்வளவு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க 25,750 இருந்துச்சு. And material, we have two materials here. I'll assume the first part being material 1, second part being material 2. Okay, material 2, third part being labor and overhead. First part la பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே 2000 தானே. Okay, 2000 opening goods இருக்கு. அந்த 2000ல இந்த வருஷம் முடிச்சது 0. மெட்டீரியல் 2ல வந்து இந்த வருஷம் முடிச்சது 20%. லேபர் அண்ட் ஓவர்ஹெட்ல இந்த வருஷம் முடிச்சது 40%. Here it is given. Here it is given. Opening work in progress finish பண்ணு. மெட்டீரியல் 1 பொறுத்த வரைக்கும் 0, 2 பொறுத்த வரைக்கும் 20, லேபர் ஓவர்ஹெட்ஸ் 40. And then the price for material 1 being 8, material 2 being 4, labor overhead ரெண்டு சேர்த்தீங்கன்னா 2 plus 1 3. Now full value எடுக்கும்போது 2000 multiplied with the percentage of completion into the value. Of course, material 1 was already introduced. We don't spend any money for the material 1 this year. So it becomes 0. The total value will be summation of these values. Opening value, current year spend பண்ண value 29,750. அப்படின்னா finished goods ஓட value இந்த வருஷம் பண்ணது போன வருஷம் சேர்ந்தது எல்லாம் சேர்த்து எவ்வளவு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க the overall value being 7,19,750. அதே மாதிரி closing work in progress கண்டுபிடிக்கணும், abnormal gain கண்டுபிடிக்கணும், ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிக்கணும். So the value what we have calculated here will be is meant for the finished goods value. So அதை முதல்ல நான் போஸ்ட் பண்ணிடுறேன். 7,19,750. abnormal loss units 500 minusல இருக்கு. Sorry, abnormal gain தானே. Okay. So now I had to find out the abnormal gain value and the closing stock value. Of course, abnormal loss we don't have. இப்போ abnormal gain value நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். So I'm going to calculate the abnormal gain. இது easy. Abnormal gain. ஏன் 500 units 100% complete ஆயிருக்கு. Okay, material 100%, labor 100%, overheads 100%. அப்படின்னா 100% complete பண்ண மாதிரி அர்த்தம். கம்ப்ளீட்டா முடிச்சிருந்தால் ஒரு யூனிட் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு 15 rupees ஆகுது. அப்ப கம்ப்ளீட்டா போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 500 into 15 rupees. 7,500 will be the abnormal gain value. 7,500. Material 1 100% over, material 2 100% over, labor overheads 100% over. So full value எடுத்துட்டேன். Now I'm going to find out the closing stock of work in progress. இதுக்கு முன்னாடி என்ன process பண்ணமோ அதே process தான் இப்போ நான் ஃபாலோ பண்ண போறேன். Right? Here. So இதுல வந்து என்ன இருக்கு? We have material 1 the same way. We have material 2, and apart from that we have labor and overhead also. So எவ்வளவு units நமக்கு இருக்கு? Our closing work in progress பொறுத்த வரைக்கும் we have 5,000 units. So அந்த 5,000 units க்கு percentage of completion of material 1 பொறுத்த வரைக்கும் 100%. எங்க இருந்து எடுத்து போறேன்னா இங்க இருக்கு பாருங்க. Closing work in progress. And material 2 70, labor and overhead 50%. So இது வந்து 70%, இது 50%. We got it now. Clear? And then the price, material 1 வந்து 8 rupees, material 2 வந்து 4 rupees, labor and overhead ரெண்டும் சேர்த்தோம்னா 3 rupees. I am going to find out the full value.
This is the way we can get, and total value being sum of these values. Okay, sum of this value. 61,500 will be the closing work in progress value. 61,500. We got it now. Now verify whether it's getting tallied or not. கட்டமா tally ஆகும். தப்பு இல்லாம பண்ணிருந்தால் இது tally ஆயிடும். Let's see. Okay. Sum of the entire credit side values. Yeah, it's tallying. I hope so you could understand all the concepts. Copy this. With that, ஒரு comprehensive sum, abnormal loss உள்ளது, gain உள்ளது நம்ம பார்த்துட்டோம். இதே abnormal loss இருந்திருந்தால் இங்க உங்களுக்கு மைனஸ்ல வராது, பிளஸ்ல வரப்போகுது. abnormal gain வரும்போது அது closing work in progress பண்ற மாதிரியே percentage of completion போட்டு work out பண்ண வேண்டியது இருக்கும். Come on, copy this. We'll meet at 6:20 for the next illustration. Okay. 6:20 we'll meet. Again. So values remove பண்ணிக்கிறேன். Format change பண்ண போறதில்ல. I'm going to keep the format as it is. Okay. Here. I keep all the format as it is. Okay. Question number 3. Question number 3. இந்த question நான் FIFO மெத்தட்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிட்டு திரும்பவும் இதே செம்ம average price மெத்தட்ல ரீவொர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன். So by solving the third question, then you will be familiar with the FIFO model. அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து average price model மாறும்போது அதுக்குள்ள differences எப்படிங்கறத உங்களால புரிஞ்சிக்க முடியும். So I am shifting from FIFO to average pricing method. Right. So எடுத்தோனே நம்ம என்ன போடணும்? So we have to start with this one. Process cost process account போட்டு முடிக்கணும். Is it okay? இங்கே நான் ஸ்டெப் போட்டிருக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே process account போடுறதுதான். Opening work in progress of 4,000 units and the degree of completion and its value given here. அதாவது 4,000 units opening work in progress. Opening work in progress உடைய degree of completion கொடுத்ததும் இல்லாமல் opening work in progress உடைய value தனித்தனியா கொடுத்திருக்காங்க. opening work in progressல மெட்டீரியல் மட்டும் எவ்வளவு, லேபர் மட்டும் எவ்வளவு, ஓவர்ஹெட்ஸ் மட்டும் எவ்வளவு தனித்தனியா கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப total opening work in progress உடைய value என்ன? 24 plus 14 400 plus 7 45 600. am I right? Come on, பதில் சொல்லுங்க. Yeah, 45 600. 45 600. And received during the month from process P. Okay, previous process la namakku vandadu 40,000 units, value being 1,71,000 rupees. Input from the previous process 40,000, value being 1,71,000. Expenses incurred for the process Q. இது Q process. Material, labor, overhead. Material எவ்வளவு செலவு பண்ணியிருக்காங்க? 79,000. Labor வந்து 1,38,230. Overheads வந்து 69,120. Right, so we have found out the values also and posted here. Closing work in progress is 3,000 units and the degree of completion is material 100, labor and overhead 50%. So இப்போ closing work in progress முதல்ல எழுதிக்கிறேன், which is 3,000 units. And other things to be applied only while calculating the statement of equivalent units. இப்போ தேவையில்லை.
Units scrapped are 4,000 units. Units scrapped are 4,000 units. Right. எத்தனை units scrap இருக்கு? 4,000 units. Okay. இது actual scrap. We always compare with the normal scrap. அதோட level of completion கொடுத்திருக்காங்க. We'll keep it pending. Normal loss being 5% of the current input. Current input எவ்வளவு இருக்கோ அதுல 5%. Current input being 20,000. அப்ப sorry 40,000. 40,000 க்கு 5% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 2,000. 2,000 is the current input. Current input being 2,000. And then the spoilage goods realized 1 rupee 50 paise each on sale. அதாவது இந்த நார்மல் லாஸ் 1.5 க்கு நம்ம சேல் பண்ண முடியும். So 3,000 rupees recovered. 3,000 rupees recovered. Clear? And units actually scrapped வந்து 4,000 சொல்லி இருக்கிறார். But we expected only 2,000 but actually scrapped 4,000 and 2,000 additional scrap இருக்கு. That additional scrap will be abnormal loss. Okay. Okay. That may be abnormal loss. Like in the illustration abnormal loss வந்துருது. Completed units transferred to the warehouse. Okay. So abnormal loss being 2,000. Okay. Now if you close, you will be finding what? எவ்வளவு யூனிட் கம்ப்ளீட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும். So 44,000. 44,000. Come on, find out the finished goods here. Missing data like. Come on, make it faster. What is the finished goods? Come on. Yes. 37,000. Very good. So 37,000 is the finished goods. So we now know the debit side value. That remains as the credit side value too. But நாம இப்ப வந்து என்ன பண்ணோம்? Abnormal loss உடைய வேல்யூ என்ன? Finished goods transfer to the next process உடைய வேல்யூ என்ன? Closing stock of work in progress உடைய வேல்யூ என்ன? இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும். So when there is a stock, automatically what happens? We need to depend on the other 3 more working statements. அது போட்டா தான் நம்மளால இது சால்வ் பண்ண முடியும். So first statement of equivalent units. அது வந்து நான் ப்ரொசீட் பண்ண போறேன். Let's see here. So statement of equivalent units போடும்போது நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம் யூனிட்ஸ் எல்லாம் முதல்ல எழுதுங்க. ரூபீஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கங்க. யூனிட்ஸ் ரூபீஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கங்க. இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்ட பிறகு நீங்க பர் யூனிட் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் அப்நார்மல் லாஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு போடலாம். போன இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா? So we have found out abnormal gain இருந்துச்சு previous illustration. இந்த illustration abnormal loss வருது. அப்ப abnormal loss வரும்போது சின்ன calculation difference இருக்கு, அதை நம்ம பார்த்துறோம். So எல்லா பாயிண்ட்டும் நான் சொல்ற அந்த 3-4 illustration பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு மேல தனியா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So நான் முத யூனிட்ஸ் எழுதுறேன். ஓப்பனிங் யூனிட்ஸ் வந்து 4,000, இன்புட் 40,000. இட்ஸ் ஓவர். அண்ட் ஃபினிஷ் பண்ணது வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மல் லாஸ் 2,000 and abnormal loss இல்ல, சார் கெயின் இல்ல, லாஸ் இருக்கு, அது ஒரு 2,000. க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் 3,000. finished goods 37,000. பட் FIFO மெத்தடாக இருந்தால் அந்த 37,000 நம்ம என்ன பண்ணியாகணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங்ல உள்ள 4,000 முடிச்சோம், நியூவா இருக்கிறது பேலன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கணும். ஸோ அந்த இது ரெண்டையும் நம்ம பிரிச்சிட்டோம். finished goods 37 நான் ரெண்டா பிரிச்சிட்டேன், ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அண்ட் newly introduced நம்ம பிரிச்சாச்சு. I think so you don't have any confusions here. Right, so this is over. So units எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாச்சு. 44,000 டோட்டலா வந்துருச்சு நமக்கு. ஓகே, 44,000 டோட்டலா வந்துருச்சு. Now அதே மாதிரி ருபீஸ் எடுத்துக்கணும். ருபீஸ்ல ஓப்பனிங் ஸ்டாக் மட்டும் எடுக்கக்கூடாது, அதை நான் ஹைலைட் பண்ணி இருக்கிறேன். So அதை எடுக்காமல் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ண போறேன். Expenses for we have only one material here. I think so. We don't have two materials here. So, oh, yes, here too we have two materials.
Material 1 being 1,71,000 transfer from the previous department, and 79,000 is a fresh material introduced in the current process. Labor being 1,38,230 and overhead being 69,120. And the sale value of the normal loss is 3,000 is going to be subtracted from the expenses. So 1,68,000 rupees will be the material 1, and material 2 79,000. That's no changes illa. Labor 1,38,000 230. Of course, we don't have any changes here, and 69,120 here also we don't have any changes. Now, if a percentage of completion which we will equivalent units array panna porom. I hope so you don't have any confusions up to now. Idu varaikum ungalku endha confusions irukadhu nenikiren. Shall I proceed further? Shall I proceed further? Come on, message me so that I will carry on with the next one. In the normal loss, எதுல சார் டிடெக்ட் பண்றது? இதுலயும் நீங்க டிடெக்ட் பண்ணலாம். மெட்டீரியல் 1 லயும் மெட்டீரியல் 2 லயும் டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். எதுல டிடெக்ட் பண்ணாலும் ஆன்சர் ஒண்ணா தான் வரும். So you no need to bother. I will now subtract from the material 2. You can subtract in either of the material. Predominantly it goes to be deducted from the material 1. ஏன்னா ஒரு புக்ல என்ன பண்ணியிருக்கிறேன், மெட்டீரியல் 1 லயும் வச்சு டிடெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன், மெட்டீரியல் 2 லயும் வச்சு டிடெக்ட் பண்ண உடனே I got confused the being the student இருக்கும்போது. அதுக்கப்புறம் வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தேன். அல்டிமேட்டா any amount recovered by selling the scrap could be recovered deductible from the cost. தானே அது எந்த காஸ்ட் வேணாலும் இருக்கலாம். மெட்டீரியல் இருந்து டிடெக்ட் பண்ணாலும் ஃபைனல் ஆன்சர் ஒண்ணா தான் இருக்கும், லேபர் இருந்து டிடெக்ட் பண்ணாலும் ஒண்ணா தான் வரப்போகுது. பட் preferably you can subtract from the material 1 or material 2. Scrap value sale பண்ண வேல்யூவை நீங்க ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணுல டிடெக்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டரா இருக்கும். So there will not be any பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்க போறதுல. இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல வந்து மெட்டீரியல் 2ல நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டேன். போன இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல மெட்டீரியல் 1ல சப்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ அப்போ சொல்லப்பட்ட ப்ராசஸ் அக்கௌண்ட்ல இருந்து தேவையான விஷயத்தை நான் எடுத்து காப்பி பண்ணி போட்டுக்கிட்டேன். ரைட், ஸோ ஐ ஜஸ்ட் காப்பிட் ஃப்ரம் தேர். ஸோ இனிமேல் நான் ப்ராசஸ் கியூவில் இருக்க அந்த ப்ராசஸ் அக்கௌண்ட்ல ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கான வேல்யூ 45,600 தவிர மிச்சம் எல்லாத்தையும் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். யூனிட்ஸை ஈக்குவலண்ட் யூனிட்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன், வேல்யூஸை காஸ்ட் பர் யூனிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன். ரைட், இப்போ இந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கம்ப்ளீஷனை ஃபீட் பண்ணி ஈக்குவலண்ட் யூனிட்ஸை கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன். இதில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்குடைய பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஸோ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ, ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக இருந்துச்சுன்னா 1 minus percentage of completion will be subtracted அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். அந்த ஆங்கிள் நான் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ண போறேன். ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக்ல பொறுத்த வரைக்கும் மெட்டீரியல் 100% ஓவர். ஓகே, 100% ஓவர் ஃபார் வாட்? செகண்ட் மெட்டீரியல். பை டிஃபால்ட் எப்போதுமே ஃபர்ஸ்ட் மெட்டீரியல் 100% ஓவர் தான், அதில் டவுட்டே வரக்கூடாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெட்டீரியல் பொறுத்த வரைக்கும் எப்போதுமே 100% கம்ப்ளீஷன் தான் இருக்கணும். செகண்ட் மெட்டீரியல் பொறுத்த வரைக்கும் தான் இங்கே பார்க்க போறோம். இங்கே செகண்ட் மெட்டீரியல் 100% கம்ப்ளீட்டட் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ 100% ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட்டட்னா 1 minus 100% 0. And second material also 0. And labor overhead பொறுத்த வரைக்கும் 60% completion இப்போ எவ்வளவு வரணும்? 40% வரணும். நியூவா இருந்தால் 100% இந்த வருஷம் தான் செலவு பண்ணியிருக்கிறீங்க, இந்த வருஷம் தான் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கிறீங்க, டைரக்டா 100 நீங்க எடுத்துக்கலாம், சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. நார்மல் லாஸ்ன்னா ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன், that should always be 0. ஏன்னா இதோடைய யூனிட்ஸ் லாஸ், அதனால ஏற்படுற காஸ்ட்டை குட்ஸ்ல நம்ம இன்ஃப்ளேட் பண்ணி விட்டுறோம். So there will not be any impact here. I hope so you can understand. And then abnormal loss or gain. Abnormal loss or gain. இதில் நமக்கு லாஸ் தான் வந்திருக்கு 2000. அப்நார்மல் லாஸாக இருந்தால் லெவல் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு தி ஸ்கிராப் யூனிட்டோடைய லெவல் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் எடுத்துக்கணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 5th பாயிண்ட்ல யூனிட் ஸ்கிராப் கொடுத்துருக்காங்க. அது தவிர டிகிரி ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் யூனிட் ஸ்கிராப் கொடுத்துருக்காங்க 100 and 80%. ஸோ மெட்டீரியல் பொறுத்த வரைக்கும் 100% நான் எடுத்துக்கிறேன். எப்போதுமே மெட்டீரியல் 1 வந்து 100, மெட்டீரியல் 2க்கு பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே கிளியராக சொல்லிட்டாங்க, அதான் 100. ஓகே, அண்ட் லேபர் அண்ட் ஓவர் ஹெட் பொறுத்த வரைக்கும் 80%. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? At this level we will verify whether the goods are working good or not. நல்லா இல்லையா தூக்கி போட்டுருவாங்க, நல்லா இருக்கா கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அப்நார்மல் கெயினாக இருந்தால் அது ஆல்வேஸ் 100% கம்ப்ளீஷன்ல தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். அண்ட் க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் லெவல் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. 4th பாயிண்ட்ல க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸோட லெவல் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் இருக்கு. மெட்டீரியல் பொறுத்த வரைக்கும் 100%, ஓவர் ஹெட் பொறுத்த வரைக்கும் 50%. ஸோ both the material will be 100% level of completion இருக்கு. And labor and overheads வந்து only 50% level of completion இருக்கு. Is it clear? I hope so you can understand. The entire thing has been posted here. Clear? Now let's see here. Sorry. Equivalent units na enna artham? Number of units and percentage of completion multiply பண்ணி போட போறேன். If I do multiplying this will be the answer. And idhula ஒரு பொறுத்த வரைக்கும் units multiply with the percentage of completion for material 2. I'm going to work out this.
ஸோ மெட்டீரியல் 1 மெட்டீரியல் 2 ரெண்டுமே 100%ல தான் இருக்கு, ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. அப்படின்னா மெட்டீரியல் 1 மெட்டீரியல் 2 ரெண்டையும் சேர்த்தே போடலாம், தப்பில்லை. ரைட். ஸோ யூனிட்ஸ் percentage of completion multiply பண்ணியாச்சு. So we got the value. I hope so you could understand. 37,700. So we found out the equivalent units here. Equivalent units here. So equivalent units for material 1 being 38,000 and equivalent units for material 2 38,000 and equal labor and overheads வரும்போது 37,700 and 37,700. Okay. So we got it. So per unit cost is automatically calculated. So you don't need to worry about. So we got the value. Okay, per unit value 4.5 to 3.67 and 1.833 வருது. So total value வந்து எவ்வளவு இருக்கணும்? Okay. So total value being 12 rupees. ஃபுல்லா முடிச்சால் 12 rupees. Labor overheads மட்டும் எவ்வளவு வரும்? அதையும் என்ன தனித்தனியா போட்டு வச்சுக்கலாம். Labor and overhead மட்டும் 5.5. Labor and overhead எடுத்துக்கிட்டா 5.5. ஃபுல்லா முடிச்சாக்க 12 rupees. I hope so you could understand. I think so. There is no any complications of this one. I'll be now moving on to calculating the what? The value for, okay, abnormal loss 2000 எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Pradeep has raised a question. இங்க யூனிட் ஸ்கிராப் ஆனது எவ்வளவுப்பா? 4,000 சொல்லி இருக்கறானா இல்லையா? அதுதான் actual loss. That 4,000 is the actual loss. Actual loss. நார்மலா எவ்வளவு லாஸ் வரும் நம்ம எதிர்பார்த்தோம்? நார்மலா எவ்வளவு லாஸ் வரும்னு எதிர்பார்த்தோம்? Which is given here being 5% of the current input. Current input எவ்வளவு? 40,000 units is the current input. அந்த current input எவ்வளவு இருக்கோ அதுல 5% தான் நம்ம நார்மலா ஆகும்னு சொல்லி எதிர்பார்த்தோம். அப்ப 40,000க்கு 5% போட்டால் 2,000 தான் வரணும். ஆனா 4,000 வந்திருக்குன்னா நம்ம எதிர்பார்த்து ஆன லாஸ் தாண்டி ஒரு 2,000 வந்திருக்கு இல்லையா? That is called abnormal loss. This is actual loss, not abnormal loss, actual loss. Actual is compared with the normal loss. The difference between these two will be abnormal loss. Clear? Clear? I hope so you could not understand, Pradeep. Yeah. Now let me go for the next one. So I'm going to calculate the values here. I'll be moving for calculating the this one, cost of finished goods. Cost of finished goods வரும்போது finished goods எவ்வளவு முடிச்சிருக்கிறோம் அப்படி சொன்னாக்க finished goods, yes, 37,000 units. அப்ப அந்த 37,000ல ஓபனிங்கா இருந்தது எவ்வளவு இருந்திருக்கணும்? 4,000. am I right? Balance வந்து newly introduced. Balance வந்து newly introduced. So newly introduced வந்து 4,000. am I right? Sorry, 33,000 rupees. 30,000 units. So opening stock being 4,000, fully completed வந்து 33,000 units. We got it now. We got it now. Is it okay? So opening stock 4,000 தான். இதோட opening value எவ்வளவு இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க we already found out that 45,600 இங்க வச்சிருக்கிறோம் 45,600. So opening stock உடைய value being 45,600 and இந்த வருஷம் மெட்டீரியலுக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க 0%, மெட்டீரியல் 2 0%, ஆனா லேபர் அண்ட் ஓவர் ஹெட்டுக்கு நம்ம எவ்வளவு பண்ணியிருக்கிறோம் 40% இங்க போட்டிருக்கிறோம். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஈக்குவல் யூனிட்ஸ் வச்சு நம்ம போட்டிருக்கிறோம் 40%. So 40% will be here. Right. Price என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க மெட்டீரியல் 1 4 rupees 50 paise, மெட்டீரியல் 2 2 rupees, லேபர் ஓவர் ஹெட் சேர்த்தே போடலாம் 5.5. Right. So 4.5 2 rupees 5.5. So we got it now.
Okay, 4.5. Round off ஆயிருக்கு. Kindly wait for some time. So I'm going to erase, means I just formatting the number. So 4.5. அப்ப என்ன வேல்யூ அப்படின்னு சொன்னாக்க 4000 into percentage of completion வந்து equivalent units கிடைக்கும் 0 into 4.5 0. Same way I am going to calculate for all and final value being 8800. So அப்ப closing stock of finished goods ஓட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ரெண்டுமே ஆட் பண்ணீங்கன்னா என்ன இருக்கோ அதுதான் வர போகுது. 45,600 plus 8,800. So 54,400 will be the finished goods value. 54,400. Then when it comes to the closing work in progress, closing stock of work in progress, which is being 3,000, 3000 இருக்கு 3,000. The same percentage of completion I use பண்ணோம். Material 1 closing stock of finished goods க்கு material 1 100%, 2 100% and a labor overhead க்கு 50% இருக்கு. Right? So 100, 100, 50. So you are aware about the price being 4.5, 2 and 6. Okay. So the calculation will be nothing but you are going to multiply 3,000 with the percentage of completion with the price. Repeat for all the three elements. Okay, all the three elements. It's not 6, it's 4, 5.5 actually. Round off irukku. Okay, round off irukku. No need to bother. நான் மாத்திடுறேன். Yes, we got it now. So the full value being sum of these three. So 27,750 will be the cost of work in progress. 27,750. Of course, abnormal loss is the balancing figure. இந்த இடத்துல அப்படியும் போடலாம் இல்லைன்னா கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். Abnormal gain, sorry, abnormal loss. One second. Okay. Yeah. So abnormal loss எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க 2000 units. அதாவது cost of closing work in progress வந்து 3000, abnormal loss being 2000. So அப்ப நான் அந்த 2000 வச்சுக்க போறேன். அதேதான் abnormal loss வரும்போது அதோடைய percentage of completion இங்க கொடுத்திருக்கிறேன். Material 100, material 200, labor overhead 80%. So material 100, material 200 இது மட்டும் 80%, labor and overheads மட்டும் 80%. So automatically நம்ம calculate வந்துரும். எப்படி வந்திருக்கு 2000 into percentage of completion into price multiply பண்ணீங்கன்னா 9,000 rupees. Such way the abnormal loss உடைய full value போட்டீங்கன்னா 21,800 வருது. So 21,800 will be recorded here. 21,800. So let me verify here by doing the summation of the above values. Okay. Finished goods இந்த complete இது போடவே இல்லை பாருங்க. 33,000 இருக்குல்ல 33,000. அப்ப அதோட full value எவ்வளவு இருக்கும்? Full value ன்னு சொன்னால் 12 rupees per unit. So I am going to multiply these two. So the final value being this into 12 rupees. I missed that. அப்படின்னா the value being these two. 4,50,000. 4,50,400. So of course these two are matching. Correct. Summation இதுவும் equal வந்துருச்சு. Clear? Clear? Yes. So I have done all the calculations. With that, we have completed the FIFO model. FIFO model completely over. Okay. Once you copy, message me so that
I'm going to rework out this illustration under simple average model. Simple average model இதே sum நான் rework out பண்ணி காமிக்கிறேன். Finish of copying and then message me. Finish off and then message me. Make it faster. Slow understand பண்ணிக்கங்க. Once understand பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுக்கு போற டவுட்டே வரக்கூடாது. It's over, right? So 4 பேர் தான் ஓவர் போட்டுருக்கீங்க. ஸ்பீட் அப் பண்ணுங்க. I'll move on to the next model. இதே illustration அடுத்த மாடல் ஒர்க் அவுட் பண்ண போறேன். அந்த டிஃபரன்ஸ் நான் இதுலயே இன்கார்பரேட் பண்ணும்போது உங்களால ஈஸியா புரிஞ்சிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் சிம்பிள் ஆவரேஜ் மெத்தட்ல மட்டும் ஒரு சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன். With that we'll wind up the complete lecture regarding this. அப்புறமேட்டு இன்டர் ப்ராசஸ் ப்ராஃபிட் நம்ம பார்ப்போம். We'll then go for inter process profit. Over means message me.
Yes, 4 over message is there. What about the rest of the others? Okay then. So most of you given the uh, acceptance to move. So I'll be moving on to the next one. Statement of equivalent units பதிலாக, அதாவது FIFOக்கு பதிலாக simple average method ஆக இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? Okay. The area is going to be adjusted here. ஒவ்வொன்னா சொல்றேன். இந்த part இருக்கு இல்லையா, இந்த part நான் இப்ப சேஞ்ச் பண்ண போறேன். This part is going to be changed. Okay. அதாவது finished goods எல்லாமே கவனிங்க. Are you able to listen me? நான் எங்கெங்க சேஞ்ச் பண்றேங்கிறத மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. Okay. These are the points I'm going to change. இந்த பார்ட்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஓவர் ஆயிடுது. அதுக்கு மேல ஒண்ணும் கிடையாது. இதுக்கும் அதுக்கும் உள்ள மாடல் டிஃபரன்ஸ். ரைட். இந்த 3 பாயிண்ட் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா pretty easy. Pretty easy. And of course in the point. இந்த 4 பாயிண்ட்ஸ்ல நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா will be getting the answers for simple average method. Simple average methodல என்ன பண்றாங்கன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் உடைய வேல்யூ இருக்குல 45600, that will be addable as the current costs. current cost ஆட் பண்ணிக்கணும். காஸ்ட்ல ஓப்பனிங் ஸ்டாக் உடைய காஸ்ட், ஓப்பனிங் காஸ்ட். Material 1 is silent. Material 2 24,000. I can now consider the 24,000 may be a part of the next 24,000. அதாவது material 2, labor 14,400, overheads being 7,200. This is the first point to be noted here. அதாவது இந்த பாயிண்ட்ல நம்ம எடுக்காமல் வச்சிருந்த இந்த வேல்யூவை, இந்த வேல்யூ நம்ம அங்க எடுக்காமல் வச்சிருந்தோம், அந்த வேல்யூ நான் எடுத்துட்டேன். ஸோ இப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் உடைய வேல்யூ மெட்டீரியலுக்கு எவ்வளோ, லேபருக்கு எவ்வளோ, ஓவர் ஹெட்டுக்கு எவ்வளோ தனித்தனியாக கொடுத்தாதான் உங்களால போட முடியும். யூ கேன் ஒர்க் அவுட் ஒன்லி திஸ் டைம், எல்ஸ் இட் கேனாட் ஒர்க் அவுட். ஸோ தீஸ் ஆர் த 2 பாயிண்ட்ஸ்.
அதாவது போன வருஷம் செஞ்ச செலவும் இந்த வருஷம் செஞ்ச செலவும் சேர்த்துக்கணும். போன வருஷம் செஞ்ச செலவும் இந்த வருஷம் செஞ்ச செலவும் சேர்த்துடணும். போன வருஷம் முடிஞ்சதும் இந்த வருஷம் முடிஞ்சதும் சேர்த்துடணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதுல ஒரு பார்ட் ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ், அது வந்து ஒரு பார்ட் போன வருஷம் முடிஞ்சிருக்கு. போன வருஷம் முடிஞ்சாலும் அது இந்த வருஷம் முடிஞ்சதாகவே அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். 100% இந்த வருஷம். என்ன சார் இப்படி சொல்றீங்க? ஆமாங்க, போன வருஷம் முடிஞ்சது இந்த வருஷம் முடிஞ்சதாக அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். போன வருஷம் செஞ்ச செலவு இந்த வருஷம் முடிஞ்சதா பண்ணிக்கிறேன். அப்ப previous year expenses plus current year expenses numerator. previous yearல finish பண்ணது இந்த வருஷம் finish பண்ணது ரெண்டும் சேர்த்து denominator. So numerator உடைய total value of previous and current, denominatorல total units of previous completion current year completion denominatorல போடும்போது உங்களுக்கு ரெண்டும் சேரும்போது average வந்துருது. அவ்வளவுதான்ப்பா மேட்டர். So இங்க வரும்போது 37,000 going to be multiplied with the percentage of completion, 37,000 into percentage of completion, 37,000 into percentage of completion. We got it. இந்த பார்ட் நம்ம இப்ப தொடக்கூடாது. இந்த பார்ட் தொடக்கூடாது. ரைட்? இந்த பார்ட் நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். அப்ப ஸ்கிப் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வருது? ஓகே. So I'll extend file வந்து extend பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளவுதான். So I'm going to add that one also. Okay. Clear? So equivalent units now will be for the first material. Material 1, 42,000. Material 2, 42,000. Labor and overheads 40,100. அப்ப வேல்யூவை ஓப்பனிங் வேல்யூ க்ளோஸ் கரண்ட் வேல்யூ சேர்த்துட்டேன். யூனிட்ஸும் போன வருஷத்துல இருக்கிறது இந்த வருஷத்தையும் சேர்த்துட்டேன். ரெண்டையுமே சேர்த்துட்டேன், இதையும் சேர்த்துட்டேன். ஸோ அப்ப டோட்டல் காஸ்ட் வந்து எவ்வளோ? கரண்ட்ல இன்கர் பண்ணது, ஓப்பனிங்ல இன்கர் பண்ணது, அண்ட் எனி அமௌண்ட் ரெக்கவர்ட் டிடெக்டட். That's how we can get the answer. So we got the value now. I hope so you could not understand. So the first point to be noted here is நம்ம இதுவரைக்கும் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் உடைய வேல்யூவை தொடாம வச்சிருந்தோம், அதை வந்து இங்க சேர்த்துட்டோம். ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஈக்குவலன்ட் யூனிட்ஸ் போடும்போது ஃபினிஷ்டு குட்ஸ்ல ஓப்பனிங் ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சோம், அதுக்கப்புறம் க்ளோசிங் முடிச்சோம் அப்படின்னு போட்டோம். அப்படி கிடையாதுங்க, எல்லாமே ஃபுல்லா இப்ப முடிச்ச மாதிரி அஷ்யூம் பண்ணிக்கிட்டோம். ரெண்டாவது பாயிண்ட் காஸ்ட் பர் யூனிட் கண்டுபிடிக்கும் போது ஓப்பனிங் ஸ்டாக்ல என்ன காஸ்ட் இருக்கோ அதையும் இந்த வருஷம் செஞ்ச செலவு ரெண்டும் சேர்த்து போட்டோம், மைனஸ் ஸ்கிராப் ஆஸ் யூஷுவல். அப்படி கண்டுபிடிச்ச ஈக்குவலன்ட் யூனிட் வச்சு காஸ்ட் பர் யூனிட் நம்ம அரே பண்ணிட்டோம். Third changes. The last changes, cost of finished goods கண்டுபிடிக்கும் போது எல்லா யூனிட்டும் அதாவது இந்த கான்செப்டே வராது. This will not come at all. ஏன்? அந்த எல்லோவே வராது நமக்கு. ஓகே, ஃபுல்லாவே அதாவது 37,000 இப்பதான் முடிச்சோம்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்படிதானே எடுத்துக்கிட்டோம். வேல்யூ என்ன? 12.16 the revised value நம்ம இங்க போட்டுருக்கிறோம் பாருங்க. This is the value we have calculated. 100% இந்த வருஷம் தான் முடிஞ்சிருக்கு, அப்படின்னா full value எடுத்துக்கிறேன். 12.16. So 12.16 186 ஃபுல்லா கூட வச்சுக்கலாம். Now this value will not applicable. இது இல்லங்கிறதுனால the final value for the finished goods will be 4,49,989. Right? So finished goods being 4,49,989. Clear? Abnormal loss கண்டுபிடிக்கணும், closing work in progress கண்டுபிடிக்கணும். அதே மாதிரி abnormal loss வரும்போது level of completion சரிதான், ஆனா இந்த காஸ்ட் மாறிடுது. மெட்டீரியல் எவ்வளோ? 4.07143. மெட்டீரியல் 2 எவ்வளோ? 2.380952. முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா டிஜிட்ஸும் வச்சுக்கிறேன்.
நான் கால்குலேட் பண்றேனா எல்லாம் எக்ஸல் தானே பண்ணுது. அண்ட் லேபர் ஓவர்ஹெட் ரெண்டும் சேர்த்து இங்க போட்டுருக்கிற 5.70 so 5.709476. So this will be the labor and overheads. So 22,040 will be the labor and overheads. Abnormal loss 22,040. And அதே மாதிரி cost of work in progress closing கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த வேல்யூ மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுது. Okay, I'll just change this value here. So the value being 27,921. 27,921. We got it now. Okay. Now is it tallying? Just to go and verify this. Sum பண்ணி பார்ப்போம். Am I getting this or not? Okay. Sum of the above four values. Yes, sum of the above four values is equivalent to the total. So it is tallying. So when it comes for the simple average profit method ன்னு சொன்னா நீங்க கவனிக்க வேண்டியது முக்கியமானது என்னன்னா finished goods இருந்தால் போன வருஷம் முடிஞ்சது இந்த வருஷம் முடிஞ்சதெல்லாம் பிரிக்க மாட்டோம். எல்லாம் இந்த வருஷம் முடிஞ்சதா எடுத்துக்கிறது நம்பர் 1. அதுவும் இந்த வருஷம் 100% முடிஞ்சிருக்குன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கோட percentage of completion நமக்கு தேவையில்லை. நம்பர் 2, காஸ்ட் per unit கண்டுபிடிக்கும் போது காஸ்ட் incurred current year plus cost incurred in the previous year available in the opening work in progress. அப்படின்னா ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் உடைய வேல்யூல மெட்டீரியல் எவ்வளோ, லேபர் எவ்வளோ, ஓவர் ஹெட்ஸ் எவ்வளோ தனித்தனியாக கொடுத்தா தான் நீங்கள் சிம்பிள் ஆவரேஜ் ப்ரைசிங் மெத்தடில் உங்களால் பண்ண முடியும். அதை வச்சு போட்டாச்சு. தேர்ட் பார்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது போன வருஷம் முடிஞ்சது தனி, இந்த வருஷம் முடிஞ்சது தனி, இன்னும் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எல்லாமே இந்த வருஷம் முடிச்சதா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். எல்லாத்தையும் முடிச்சா என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை எடுத்துக்கிறேன். இந்த பேசிஸ்ல மட்டும் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணுற இந்த எல்லோ கலர் போட்ட சேஞ்சஸ் மட்டும் தான் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஃபார் சிம்பிள் ஆவரேஜ் மெத்தட். ஸோ ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷனை FIFO மெத்தடில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிட்டு அதை சிம்பிள் ஆவரேஜ் மெத்தடில் இப்போ மாற்றி காமிச்சிருக்கிறேன். இப்போ இன்னொரு சம் வந்து டைரக்டாக சிம்பிள் ஆவரேஜ் மெத்தடில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். ரைட், ஸோ வில் பிரேக் ஃபார் 15 minutes. நவ் 7:05 வில் மீட் அட் 7:20. 7:20 ஒரு சிம்பிள் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ப்ரைசிங் மெத்தடில் ஒன்று ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிடுறேன். டைரக்டாகவே ஒரு சம் அதை முடிச்சுட்டு வில் கோ ஃபார் இன்டர் ப்ராசஸ் ப்ராஃபிட். அதோட நமக்கு process costing will be completely over. இன்னையோட நம்ம wind up பண்றோம். Come on, copy this. I'll meet you at 7:20. Using simple average pricing method only. Okay, ஒரு சம் எடுத்து நான் ரெண்டு மாடல் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சேன் for your better understanding. Now I am going to work out under simple average pricing methodல மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன். Okay, shall I go for? Yes, yeah. Beforehand, I'll do some announcements. Sagastri Singer Academy அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனல் நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. That channel is for bilingual lectures. தமிழ் இங்கிலீஷ் சேர்ந்துருக்கும். Most probably தமிழ் lectures கொடுத்துருப்பேன். Will be useful for you. Okay. And Sagastri Singer Academy இங்கிலீஷ் வெர்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை. ஸோ ஐ தாட் டு ஹேவ் Sagastri Singer Academy இங்கிலீஷ் அப்படின்னு வைக்கலாம்னு பார்த்தேன். நோ, பை டிஃபால்ட் சேனல்னு சொன்னால் அது ஒரு லாங்குவேஜ் இருந்தால் பெட்டர். அது டிஃபால்ட் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ஐ ஹவ் மேட் Sagastri Singer Academy a new channel where we'll have the lectures in English. Sagastri Singer Academy, the existing channel is renamed as Sagastri Singer Academy Tamil. Okay, so I request you to get yourself subscribed with the new channel to Sagastri Singer Academy English. As such, now there is no even single video available. Coming days it will be probably posted. In that also we will be posting the videos slowly. Most probably ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். எல்லா லெக்சர்ஸும் அதில் வரணும்னு பார்க்குறேன். இதுக்கே நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. இன்னும் லாங் வே டு கோ.
Okay, so slow I am constructing that. So anyhow, I request you to get subscribed with the Sagastri Singer Academy channel, which is for English. English குறியது நீங்க லிங்க் பண்ணிக்கலாம், சேனல்ல ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். Is it okay? And we have hereafter one online batch regular and campus based classes will also be available in Trichy and Chennai. And in Trichy, we are shifting most probably next month when you come for the offline class, means campus class, Singer Academy will be in different place. It's also nearby. Currently, we are in third floor. Hereafter, it's in first floor, ground floor itself. It's very accessible, accessible to the other bus stops, like similar to the existing location what we have. Third floor, badala, ground floor. And we don't have the big auditorium, like means a big classroom, like இங்க வந்து கிட்டத்தட்ட 80 to 100 கூட நம்ம தேவைப்பட்ட accommodate பண்ணலாம். அங்க அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. That's one small changes. Rest of the things is ground floor, very nearby to all the stations, and we may have the hostel facilities also, means accommodation also provided in close vicinity of our Revised Singer Academy. All the particulars will be intimated in due course, right? So in the batch முடிச்சிட்டு நீங்க next batch பண்ணும்போது ஜாயின் பண்ணும்போது most probably will be new place, and subsequent நாங்க final classes எல்லாமே கூட online lectures plan பண்ணியிருக்கிறோம். Will be more useful, and the English version YouTube channel will also be hereafter available, right? One second. So with this small announcement, now let me start with the last illustration in equivalent product base பண்ணி இருக்கக்கூடிய illustration நம்ம பார்க்கிறோம். Trichyல தான் shifting, சென்னையில the same location. So I'm sharing the new link also here. So the new link, Sagastri Singer Academy channel is shared. You can subscribe that on also, where English version will also be available, right? With that small announcement, let me carry over with the subsequent lectures. There will be no videos available as such now. Okay, will be posted in the subsequent days. Now average price method, இந்த sum solve பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? We have to start with the, usually we will be starting with process costing முடிச்சாகணும். So values நான் delete பண்ணிட்டு proceed பண்றேன். Okay, average costing இருக்கும்போது நம்ம cost of finished goods இந்த மாதிரி தனித்தனியா போட மாட்டோம், அதனால டேட்டாவே நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் எல்லா விஷயத்தையும். So with that, I'm going to proceed now.
The following information is given in respect of process 3. So this is all about process 3. And opening stock 2000 units made up of opening stock on the 2000 units made up of these costs சொல்றோம் எல்லா காஸ்டும் சேர்த்து எவ்வளவு வருது come on make it faster opening stock உடைய வேல்யூ பிரேக் அப் பண்ணி கொடுத்திருந்தா தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும் சிம்பிள் ஆவரேஜ் பிரைசிங் மெத்தட்ல போட முடியும்னு சொன்னேன் பிரேக் அப் பண்ணி தான் கொடுத்திருக்காங்க so we can work on average price மெத்தட்ல work out பண்ண முடியும் come on make it faster $54,000 $54,050 okay clear transferred from process 2 20,000 units at the rate of rupees 6 at the rate of rupees 6 1,20,000 transferred to process 4 finished goods to the next process 17,000 expenditure incurred in process 3 direct material 30 direct labor 60 overheads 60 scrap 1000 units closing stock 4,000 units closing stock 4,000 I don't know whether it is a normal scrap or actual scrap எப்போதுமே normal scrap ன்னு சொன்னால் percentageல கொடுத்திருப்பாங்க அதனால வெயிட் பண்ணுங்க இந்த scrap உடைய degree of completions இருக்கு closing stock உடைய degree of completions கொடுத்திருக்காங்க normal loss வந்து 10% of production சொல்லியிருக்காங்க production என்ன அர்த்தம் opening stock plus purchases minus closing stock purchases கிடையாது input put in அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதுல opening stock 2000 we don't have purchases so அது பதிலா நீங்க 20 எடுத்துக்கலாம் opening stock plus input minus closing stock 4 less பண்ணிட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது 18,000 could have been produced அப்ப அதுல normal loss 10% னா 1800 so இப்ப normal loss 1800 இருக்கும்போது actually scrap 1000 தான் வந்திருக்கு அப்படி சொன்னக்க என்ன அர்த்தம் come on what does it mean 800 abnormal gain very good this is 1800 this is 800 clear and the scrap unit can be saleable at rupees 4 then the overall amount recovered by selling the scrap value is 7,200 so here we don't have the abnormal loss sorry it's abnormal gain we have abnormal gain here okay so let us verify whether the units are tallying or not 22,800 let's see here yeah tallying it got closed scrapped units realized 4 per unit scrapped unit realized 4 per unit okay this part is over now I'm moving to the next part here I will remove the values and I'm going to fit the values here or there okay clear so finished goods பொறுத்த வரைக்கும் opening closing நம்ம பிரிக்க மாட்டோம் simple average methodல so opening work in progress இதுல எவ்வளவு இருந்திருக்கு
I'll take that here. So values cut பண்ணிக்கிறேன். Okay. So what are the things we have? Opening work in progress 2000 units. Input put in 20,000 rupee, 20,000 units. Abnormal gain வந்திருந்தால் that will be posted in negative value. Negative value. And normal loss being 1800. Finished goods transferred 17,000. சார் இதில் ஓப்பனிங் க்ளோசிங் ஓப்பனிங் நியூன்னு பிரிக்க வேண்டாமா சார்? தேவையில்லை, இங்கே பிரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Closing stock of work in progress 4,000. So you verify whether units tallying. Yeah, of course tallying. Cost எழுதும்போது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் உடைய காஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்? பிரிச்சு தான் கொடுக்கணும். பிரிச்சு கொடுத்த பிறகு தான் போடணும்னு சொன்னேன். 54,050. அதுல ஓப்பனிங் மெட்டீரியலுக்குரியது ஃபர்ஸ்ட் மெட்டீரியல் வந்து 12,350. செகண்ட் மெட்டீரியல் 13,200. தேர்ட் லேபர் 17,500. overhead 11,000. Apart from that, other material incurred வந்து 1,20,000 rupees for the first material. Material 2 being 30,000. Labor 60. Overhead 60. Overhead 60. We got it all. நம்ம இதெல்லாமே அரைவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் ப்ராசஸ் அக்கௌண்ட் போட்டுட்டீங்கன்னா அந்த ப்ராசஸ் அக்கௌண்ட்ல இருந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஈக்குவலண்ட் யூனிட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்கள் அதில் யூனிட்ஸை ஃபினிஷ் பண்ணுங்க. காஸ்ட் பர் யூனிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வேல்யூ ஓப்பன் பண்ணி அதில் வேல்யூவை ஃபிட் பண்ணுங்க. அண்ட் இன்னும் ஃபிட் பண்ணாத இருக்கிற ஒரே வேல்யூ 7,200 which is nothing but scrap value. அதை நான் இங்கே லெஸ் பண்ணிக்கிறேன். 7,200. Okay, 7,200. So we have subtracted that 7,200 from the value I arrived. இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல ஸ்கிராப் வேல்யூனா மெட்டீரியல் 1ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். சார் மெட்டீரியல் 2ல பண்ணக்கூடாதா? பண்ணுங்க, ஆன்சர்ல வரும். வராம போகாது, வரும். நோ நீட் டு வரி. ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் 100% ஓவர். 100% ஓவர். நார்மல் லாஸ் 0%. அப்நார்மல் கெயின் எப்பொழுதுமே 100%. அப்நார்மல் லாஸ் ஆக இருந்திருந்தால் percentage of completion எடுத்துக்கணும். ஸ்கிராப் உடைய percentage of completion கொடுத்திருக்காங்க. This will be applicable only for the abnormal loss. abnormal gain ஆக இருந்தால் இதை நம்ம டச் கூட பண்ண மாட்டோம். full value நம்ம எடுத்துக்க போறோம். We are going to take the full value. Abnormal gain 100%. Closing work in progress is given here. Level of completion. Material 80%. As already told you. ஒன்றும் சொல்லனா எப்போதுமே ஃபர்ஸ்ட் மெட்டீரியல் வந்து 100%. ஃபர்ஸ்ட் மெட்டீரியல் வந்து எப்போதுமே 100%. ரெண்டு மெட்டீரியல் கொடுக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் மெட்டீரியல் 100%. செகண்ட் மெட்டீரியல் 80, லேபர் 60, ஓவர்ஹெட்ஸ் 40. ஸோ here is. So 80 and labor 60, overheads 40. மாட்டோம் பாருங்க. So we have to now there is no other way. ஓவர்ஹெட்டுக்கு நம்ம தனியா போட்டு தான் ஆகணும். ஓவர்ஹெட்டுக்கு தனியா போட்டு தான் ஆகணும். 40 இருக்கு. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போறேன்? நான் திரும்பவும் இன்னொரு 2 columns எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்றேன். I am going to add these 2 columns extra. Yes. ஸோ இது லேபருக்குன்னு வச்சுக்கிறேன், இது ஓவர்ஹெட்ஸ்க்குன்னு வச்சுக்கிறேன். ஓகே, ஏன்னா லெவல் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் லேபருக்கு வேற, ஓவர்ஹெட்ஸுக்கு வேறையா மாறி போச்சு. இதில் க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். டைரக்ட் லேபருக்கு 60, ஓவர்ஹெட்ஸுக்கு 40. மெஜாரிட்டி கேசஸ்ல ரெண்டு ஒன்னா இருக்குன்னு நம்ம நினைச்சோம், இப்போ இல்லாம போயிடுச்சு. அதனால தனித்தனியாக தான் போட்டு ஆகணும். ஸோ here first material 100, second material 680, labor 60 and overheads being 40. Overheads being 40. We got it. Finished goods எப்போதுமே 100% பா.
சிம்பிள் ஆவரேஜ்ல எல்லாத்தையும் நீங்க 100% இது வெயிட்டட் ஆவரேஜ் சொல்லுவாங்க, சிம்பிள் ஆவரேஜ்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஓகே, பட் என்னுடைய கன்சர்ன் என்னன்னா இது வந்து வெயிட்டட் ஆவரேஜ் மெத்தடா பார்க்கறது தான் பெட்டர். பட் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் மெத்தட் போட்டு அது வேற ஒரு மாடல்ல சால்வ் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு புக், அதையும் நான் கலெக்ஷன் வச்சிருக்கிறேன். அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார் த எக்ஸாமினேஷன், அதனால நான் டீச் பண்ணல. யூ நோ நீட் டு வரி. ஓகே, now normal loss is always 0%. 0%, 0%, 0%. And abnormal loss வரும்போது எப்பொழுதுமே, abnormal gain வரும்போது எப்பொழுதுமே 100%. I got everything. So I'm going to write those values here. Equivalent units of material 1, 2200, material 2, 19400, labor 18600, overhead 17800. We got everything. So நான் fit பண்ண automatically answers calculate பண்ணிட்டு வந்துற போகுது. I have done that here. Is it okay? Do you have any doubt? இந்த illustrationல புதுசா நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம் அப்படி சொன்னாக்க லேபர் லெவல் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் வேற, ஓவர்ஹெட்ஸ் லெவல் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் வேற. அப்படி ரெண்டு வெவ்வேறையா இருக்கும்போது வேற வழி இல்லாம தனித்தனியா நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி இருக்கிறோம். With this briefing, I am going to calculate the values for the items to be posted in the process account. I'll start with the finished goods here. So values இருக்கு. I'll start with the values here. Cost of finished goods வரும்போது finished goods 17000 இருக்கு. Per unit வந்து 16.5778 னு போட்டுருக்கிறேன். இந்த இங்க இருக்கு. இது மெட்டீரியல் 1 உடைய வேல்யூ, இது 2 உடைய வேல்யூ, இது லேபர் ஓவர்ஹெட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து 16 point something I have taken. So the final value will be multiply these two. Right? This is what about the cost of finished goods. Cost of finished goods. 2,81,822. And when it comes for the abnormal loss, of course labor overhead வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கு. We have to separately work out. For labor separately and overhead separately தான் work out பண்ணோம். Abnormal loss இல்ல abnormal gain. Abnormal gain இருக்கறனால எப்பவுமே 100% completion தான். அப்ப நீங்க தனித்தனியா work out பண்ண வேண்டிய அவசியம் இங்க நமக்கு தேவையில்லை. நான் skip பண்ணிடுறேன். So abnormal gain வரும்போது when it comes for the abnormal gain, okay, once again, okay, slide arrange பண்ணிக்கிறேன். abnormal gain வரும்போது 800 units, value being அதேதான் 16.58. So if you multiply, you'll be getting this value 13,262. We got it. Cost of closing work in progress வரும்போது நம்ம ரெண்டா பிரிச்சாகணும். லேபர் தனியா, overheads தனியா. So labor, overheads. Closing work in progress எவ்வளவு இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க 4000 இருக்கு. அந்த 4000 அதோட percentage of completion தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஐட்டமுக்கும் வெவ்வேறு மாதிரி தான் இருக்கும். அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். So the percentage of completion for the material 1 for the closing work in progress is in the part. Okay. 100% for material 1. Material 2, 80%. Material labor 60%. Overheads 40%. And then its value நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறோம். Here is the value. அதுல மெட்டீரியல் மட்டும் 6.19
554 2.226804. சார் எவ்வளோ டிஜிட் அடிக்கிறீங்களா சார்? ஆனால் ரெண்டு தான் எடுத்துக்குது. அது ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டாலும் மெமரியில் இருக்கும். கால்குலேட் பண்ணும்போது ஒரிஜினல் வேல்யூ வச்சு தான் கால்குலேட் பண்ணும். தட்ஸ் அட்வான்டேஜ் வி ஹேவ் இன் எக்ஸல் ஷீட். அதனால நம்ம டேலி ஆகும், அந்த எரர்ஸ் ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும். எரர்ஸ் இல்லாமல் இருந்த ரவுண்டிங் ஆஃப் எரர் நம்ம மினிமைஸ் பண்ணுறதுனால டேலி ஆகிற ஒரு சௌரியம் இருக்குது இதில். 3.988764. ஓகே. So this is what about the closing work in progress value. 48,290. So I have just posted everything. Okay. You can copy all these things. Yeah. Or 10 rupees difference. Let me verify that difference. I don't know where I made the mistake. Or rounding of error. Okay. Yeah. This is not 52. This is 62. Yes. We have done completely. If you have any query, you can ask me. With that, this posting is over. Come on, copy this. So we have completed the statement of equivalent units. இதெல்லாம் போட்டு போட வேண்டியது நம்ம முடிச்சிட்டோம். Here கொஞ்சம் சின்னதா வச்சிருக்கிறேன், ரீட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. Is it readable? So now it is only for copying purpose. Come on, tell me whether it is readable. கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா ஒரே ஷீட்ல வைக்கிறதுனால உங்களால பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். Come on, காப்பி பண்ணிடுங்க. காப்பி பண்ணிட்டு ஓவர்னா மெசேஜ் போடுங்க. Come on, make it faster. After copying, message me, it's over. Finish up copying and message me. Copy பண்ணிட்டு ஓவர்னு போடுங்க. I will start with.
Yes, I have seen only 3 over are copied. I want you all message me, make it faster. Okay, so with that, this concept is over. We'll move on to the last concept. So one of the easiest one, let me finish up a bit faster. So this is the new location of Singer Academy. Are you able to see that? Hello? This is the new location. This entire building is for Singer Academy. Okay. Ground floor will be occupied for Singer Academy. It's a very posh area and a cutthroat like but posh area. So gives a pleasant place, no noise and everything. Okay. So we'll meet there. We'll meet there. Okay. December onwards, we'll start the classes. This is Trichy location, new location. I'm planning to move similar one in Chennai as soon as possible. Let's see. Hmm. Yes, I'm moving to LIFO, of course, not required for your examination, but you can easily understand. Now I'm moving to interprocess profit. So first concept over, second concept over. The third I'm going to deal operating costing, of course, not required for you. Interprocess profit அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க each and every process, okay, ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் தனித்தனியாக ஹேண்டில் பண்றோம். ஒரு ப்ராசஸ்ல இருந்து இன்னொரு ப்ராசஸ் போகும்போது we add the profit, அவ்வளவுதான், right? Tomorrow evening we'll be starting with joint product and byproduct at 5:30. At 5:30, okay? Joint product and byproduct. I will finish up joint product and byproduct in the next class. இது interprocess profit will be finishing up faster.
Now, in the case of inter-process profit, we'll be considering while transferring to the next process, this transfer will be considered as a profit, means sale. அதனால ஒவ்வொரு ப்ராசஸர்ல இருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது நம்ம ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஸோ we are adding the profit for transferring from first process to the next process. இங்க at cost ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம். அப்படி at costல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாமல் ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறோம் இந்த கேஸ்ல. Right? So let me start this as a fresh. A certain product passes through two processes. Decide before it is transferred to finished stock. Rent process P1, P2 and finished goods. Finished goods will be sold to third party. Okay. In the point தான் இதுல main profit percentage on transfer price to the next process. ஒரு ப்ராசஸ்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது they are adding the profit. Okay. Profit percentage on transfer price na sale price. Transfer na அடுத்த ப்ராசஸ் போற price. அப்ப 25% on sale னு அர்த்தம். Is it okay? Now, how to work out this? How to work out this? ஒவ்வொரு இதுலயும் ஸ்டாக் எப்படி வேல்யூ பண்றாங்கன்னா ஸ்டாக் இன் ப்ராசஸ் ஆர் வேல்யூட் அட் பிரைம் காஸ்ட். ஸ்டாக் வந்து பிரைம் காஸ்ட்ல வேல்யூ பண்றாங்க. பிரைம் காஸ்ட்ங்கிறது டைரக்ட் மெட்டீரியல், டைரக்ட் லேபர் and direct expenses add பண்ணீங்கன்னா prime cost. Let's see here. I will have three columns like okay. So first we'll start with process 1. Process 1. Okay. Yeah, process 1. Process 1 la we have opening stock plus direct material, direct wages and closing stock should be subtracted to arrive the prime cost. அதுக்கப்புறம் production overhead add பண்ணிங்கன்னா வருது factory cost. Let's see here. Opening stock, opening stock, $7,500, direct material, 15,000, direct wages, 11,200, இவங்க ஸ்டாக் இன் ப்ராசஸஸ் ஆர் வேல்யூட் அட் பிரைம் காஸ்ட்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்ம என்ன பண்ணோம், டைரக்ட் வேஜஸ் ஆட் பண்ணா பிரைம் காஸ்ட் வரும், அதுக்கப்புறம் ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட் வரும். அந்த வந்த பிறகு ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட் வந்த பிறகு தான் க்ளோசிங் ஸ்டாக் டிடெக்ட் பண்ணுவோம். ஆனா இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாக் இன் ப்ராக்ரஸ் ஆர் வேல்யூட் அட் பிரைம் காஸ்ட்னு சொன்னதுனால இந்த பாயிண்ட்ல, அதாவது ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட் ஆட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ லெஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக், less closing stock. Okay. The closing stock here being 3,700. With that, we have to add the production overhead.
The production overhead here being 10,500. So you'll be finding the factory overhead, factory cost, total cost or factory cost? Total cost. So total cost being, this will be subtracted. 1 second. Here I am going to subtract. So total cost is nothing but you have to add the production overhead with that. Here the production overheads being 10,500. Total cost is nothing but prime cost plus this one. This is prime cost. Before the prime cost, the closing stock is adjusted. Is it okay? Now, what happens now, while transferring to the next process, they have added 25% profit. So, profit is going to be added on transfer price. அதாவது transfer to P2, process 2. Suppose transfer to the next process 100 ஆக இருந்தால் இது 25 இருக்கணும், இது 25 இருக்கணும். அப்ப total cost எவ்வளவு இருக்கணும்? Total cost plus profit தானே உங்களுக்கு 100. அப்ப இது வந்து என்னவா இருக்கணும்? 75. அப்ப 75 ஷேர் வந்து 4500 ஆக இருந்தால் profit 25% எவ்வளவு இருந்திருக்கணும்? So into 25 by 75, 1/3. So 4500 into 25 by 75. Come on, how much is that? 13,500. Very good. So at what value it is going to be transferable? Now 54,000 is the value at which it is going to be transferable. Okay. இந்த பாயிண்ட்க்கு பேரு டோட்டல் நம்ம சொல்லுவோம். இந்த காலத்துக்கு பேரு டோட்டல். Anyhow, I need to know what is the cost. அதனால காஸ்ட்க்கு ஒரு காலம் and profit இதுல எவ்வளவு ஆட் ஆயிருக்கோ அதுக்கு ஒரு காலம். இந்த மாதிரி நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணி போட வேண்டியது இருக்கு. Okay. So 4500 profit 13,500. So I have just segregated the total into cost and profit. அவ்வளவுதான். Are you able to understand this one? Process 1 clear ஆயிடுச்சா? The last one, the sales during the period 1,14,000 சொல்லியிருக்கிறேன். I will get back to that one later. அதுக்கு நான் வரேன். Process to process transfer பண்றது முதல்ல நம்ம முடிப்போம். இது கிளியர்னு சொன்னீங்கன்னா I will move on to the next process. சார் டெபிட் கிரெடிட்னு ரெண்டு சைடு போட மாட்டோமா சார்? போடலாங்க. இதெல்லாம் நார்மல் லாஸ் இருக்காது, அப்நார்மல் லாஸ் கெயின் எல்லாம் மேக்ஸிமம் வராது, டைரக்ட் சம்மா தான் இருக்கும். அதனால அவ்வளோ பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் தேவையில்லை. டெபிட் சைடில் இருக்கிறத மட்டும் ஆட் பண்ணுங்க. கிரெடிட் சைடில் வர வேண்டியது ஸ்டாக் இருக்கு இல்லையா, அதை மைனஸ் பண்ணிங்க, முடிஞ்சு போச்சு. வெர்டிகலா போடலாம். சில புக்ல டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைடுல கூட போடலாம். அப்படி கிரெடிட் டெபிட் சைடுன்னு போடும்போது என்ன ஆயிடும், இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் will appear in the credit side and this will also appear in the credit side. That's all. I will move on to the next process, process 2. I will be moving on to next process, process 2. So when it comes for the process 2, the same way. So I am going to start with the what? Transfer from P1 ல இருந்து வந்ததை முதல்ல நம்ம இன்புட்டா எடுத்துக்கிறோம். P1 ல இருந்து வந்தது எவ்வளோ? 54, 4500 and 13,500. I think so you can understand. Apart from that, the cost is incurred in process 2 except production overheads. Opening stock being 9,000. Opening stock being 9,000 and direct material being 15,750. Direct wages being 11,250. So the total being this value. இதுல closing stock எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க 4,500 இருக்கு.
4500 இருக்கு. Inter-process profit for opening stock. இந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்குல்ல, இந்த 9000ல எவ்வளவு ப்ராஃபிட் சேர்ந்திருக்குன்னா அது ஒரு 1500 rupees ப்ராஃபிட் சேர்ந்திருக்குன்றான். ப்ராஃபிட் எங்க வரணும்? ப்ராஃபிட் காலத்துல வரணும். காஸ்ட் காலத்திலையும் ஒவ்வொன்றிலையும் இருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் காலத்திலையும் வரணும். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் உடைய வேல்யூல ஒரு ப்ராஃபிட் இருக்கு. ப்ரீவியஸ் இயர்ல இருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு ப்ராஃபிட் இருக்கு. ப்ரீவியஸ் ப்ராசஸ்ல இருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு வந்ததை நான் ப்ராஃபிட் லெஸ் பண்ணி போட்டேன். ஓப்பனிங் ஸ்டாக்ல உள்ளதை அவன் கொடுத்து தான் ஆகணும். சார் ப்ராசஸ் ஒன்ல இல்லையா சார்? நம்ம மொதல் ப்ராசஸ்ல எப்படி பார்க்கும்? ப்ராசஸ் 2ன்னு சொன்னால் இதுக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் ப்ராசஸ்ல இருந்து வந்திருக்கும். அப்போ ப்ரீவியஸ் ப்ராசஸ்ல இங்க வரும்போது ப்ராஃபிட் சேர்த்திருந்திருப்பா, அந்த ப்ராஃபிட் சேர்ந்திருக்கும், அதான் அன்லோட் பண்றோம். ஆனா செகண்ட் ப்ராசஸ், ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ்ல அது எங்க இருந்து வரல, தேர்ட் பார்ட்டிக்கு இருந்து வந்திருக்கு. அதுல வந்து ப்ராஃபிட் இவங்க சேர்த்தது இருக்காதே, இவங்களுக்குள்ள சேர்க்கிற ப்ராஃபிட் இருந்தா மட்டும்தான் அன்லோட் பண்றோம். அது இல்ல, டிபார்ட்மெண்ட் மாதிரி. ஓகே, so from this it is very clear 76,500 come on, is the total correct? 90 75 வருதா 76,500 வருதா? 40,500 1570. This value is how much? What is 7,500? Okay, opening stock is 7,500. Sorry, opening stock is 7,500. 9,000 is the total value. Adla profit 1,500 and balancing figure will be 7,500. We got it now. இதுல இருந்து நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக் சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம். பட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வேல்யூ 4,500 ஆக இருக்கு. க்ளோசிங் ஸ்டாக் வேல்யூ 4,500 ஆக இருக்கு. 90,000 இருக்கும்போது 75,000 காஸ்ட், 1,000 15,000 ப்ராஃபிட் சொன்னால் க்ளோசிங் ஸ்டாக் 45,000 இருந்தால் அதோடைய காஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கும், ப்ராஃபிட் எவ்வளவு இருக்கும்? Use the cross multiplication to segregate this value into cost and profit. இந்த இடத்துல தான் ரொம்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க. நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஸோ அப்போ இதுல இருந்து நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, ஒரு ப்ராசஸ்ல இருந்து ரெண்டாவது ப்ராசஸ் போகும்போது ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணி போவாங்க. அப்படி போகும்போது ஒவ்வொன்றிலையும் நம்ம காஸ்டோட ப்ராஃபிட் இருக்கும், சேர்ந்து தான் இருக்கும். ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்ல தான் செய்யற செலவுல காஸ்ட் மட்டும் தான் இருக்கும், அதுல ப்ராஃபிட் இருக்காது. ஆனால் ப்ரீவியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வந்ததுல ப்ராஃபிட் இருக்கும். அதே மாதிரி ஓப்பனிங் ஸ்டாக்ல ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ்ல ப்ராஃபிட் இருக்காது, சப்சிக்வெண்ட் ப்ராசஸ்ல ஓப்பனிங் ஸ்டாக்லயும் ப்ராஃபிட் இருக்கும், க்ளோசிங் ஸ்டாக்லயும் ப்ராஃபிட் இருக்கும். அது எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we have to use the cross multiplication. 90,000 இருக்கும்போது க்ளோசிங் ஸ்டாக் 4,500, அந்த 90,000ல ப்ராஃபிட் 15,000 சொன்னால் 4,500ல எவ்வளவு இருக்கும்? Come on, do the cross multiplication and get the value. Okay, come on, get the value. Get the value, come on. 3,750 and here 750. So prime cost அப்படின்னா this minus this. Okay, we got the prime cost also excluding closing stock. At cost profit component எல்லாமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாச்சு. And production overheads for the process 2 being 4,500. தான் செய்யறதுல ப்ராஃபிட் இருக்காதுன்னு சொன்னேன், மொத்தமா காஸ்ட் தான். ஃபைனலி 0. இதுல ப்ராஃபிட் இருக்காது. ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் அவங்க செய்யறதுல ப்ராஃபிட் இருக்காது. அப்ப டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கு? This is the total cost. 90,000 is the total cost. அதுல 750 is the cost. 14 to 50 will be the profit component. Now in process 2 the profit added is 20% on transfer price. அப்படின்னா profit 20%. Transfer price, transfer to finished goods 100 ஆக இருக்கும். அப்படின்னா காஸ்ட் எவ்வளவு இருந்திருக்கணும்? 80 ஆக இருக்கணும். Come on, get me the profit. Get me the profit.
Make it faster. Now are you going to keep this as a base or this one as the base? Total base எடுக்கணுமா 75 750 base எடுக்கணுமா ரெண்டுல? Come on, tell me. So Pradeep has given the answer keeping the 90 as base. நீங்க 90 base வச்சு எடுக்கணுமா 75 750 base வச்சு எடுக்கணுமா? Yes. ஏன்னா process 2 ஓட இன்சார்ஜுக்கு அவருக்கு பொறுத்தவரைக்கும் இதுதான் காஸ்ட். என்டையர் ஆர்கனைசேஷன் ஓனருக்கு தான் இது 755 750 காஸ்ட் 14 250 அதுல ப்ராஃபிட் இருக்குன்றது தெரியும். ஃபார் ஹிம் 90 இஸ் த காஸ்ட், அதுல தான் அவர் ப்ராஃபிட் ஆட் பண்றார். 90ங்கிறது 80 இருந்தால் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு இருக்கணும் 20 அப்படின்னா 22,500 இஸ் கரெக்ட். திஸ் இஸ் பியூர்லி ப்ராஃபிட்னா ப்ராஃபிட் காலத்துக்கு போயிடணும். அப்ப அல்டிமேட் வேல்யூ transferable to the next process is 90 plus this one. We got it now. Now we'll be moving on to the finished goods where it is going to be sold for 1,40,000. So finished goods. Finished goods. I'm going to transfer from the previous process here. Transfer from எங்க இருந்து transfer ஆயிருக்கு? P2 ல இருந்து transfer ஆயிருக்கு. 1,12,500 75 750 36,750 வந்திருக்கு. There is opening stock also. Of course, you have to take that opening stock. Opening stock. Opening stock 22,500 இருக்கு. அந்த opening stockல inter-process profit 8,250 இருக்கு. 8,250. அப்ப cost எவ்வளவு இருக்கும்? 22,500 minus this one will be the cost. Closing stock 11,250 இருக்கு. That should be subtracted. முத இதோட வேல்யூ போட்டுக்கலாம். So now I am going to subtract the closing stock. So less closing stock. Closing stock எவ்வளவு இருக்கு? 11,250 is the closing stock. 11,250 அதுல என்ன ப்ராஃபிட் இருக்கும்? இதே ப்ரொபோர்ஷனேட்ல பார்க்கணும். 1,35,000ல 90,000 காஸ்ட் 45,000 ப்ராஃபிட்னா 11,250ல எவ்வளவு ப்ராஃபிட் இருக்கும் எவ்வளவு காஸ்ட் இருக்கும் அதே ப்ரொபோர்ஷனேட்ல நீங்க பிரிச்சு சொல்லுங்க. Make it faster. I want you all to participate. Yes. 7,500 cost 3,750 profit and sale value. இது எல்லாத்தையும் என்ன ரேட் வித்திருக்காங்க? Sales during the year 1,40,000 க்கு சேல் பண்ணிருக்காங்க. So after subtracting, this is the final value and the sale value being 1,40,000 rupees. 1,23,750 இருக்கிறது cost of sales. அது 1,40,000 க்கு வித்திருக்காங்கன்னா the profit here being this one. Profit is this one. Profit எங்க போயிடணும்? Profit ஓட காலத்துல போயிடும். Right. 82,500. This plus this. So 82,500 ரூபாய் மதிப்புள்ள ஐட்டம் 57,500 profit சேர்த்து 1,40,000 க்கு சேல் பண்ணி இருக்காங்க. This is how you can work out the illustration. Right. Clear? So now you can prepare a balance sheet extract also for this. Balance sheet extract போடும்போது இந்த profit and loss கொண்டு போயிடுங்க. Stock balance sheet asset side போயிடுங்க. அதுல unrealized profit இந்த closing stock உரிய profit realize ஆகாதது இருக்கு இல்லையா 3,750 எல்லாம் அது unrealized profit னு சொல்லிட்டு liability side ல போடணும் இல்லனா அந்த stockல டிடக்ட் பண்ணி போடணும். Is it clear? Come on, finish off copying this. Once it is over, I will then explain the last one in a matter of 2 or 3 minutes. I will finish off. அதை நான் explain பண்றதோட சரி. You can finish off it yourself. I think so you are able to see all these things.
Come on, make it faster. Copy பண்ணியாச்சுனா message படுங்க. Once copied, message me. The last illustration, with that we'll wind up today's lecture. Once finished, message me. The last sum I will discuss, and briefing some requirement is there. With that we'll wind up the today's lecture. Finished? Yes. I'll be moving on to the last one. Inter-process profit is one of the easiest ones, so I'll just be rushing through here. Here we have been given 3 processes and finished goods similar, the same value. For 1,40,000 பதிலா 14 lakhs இருக்கு, 2 process பதிலா 3 process இருக்கு. Rest will be the same. Okay, so you have to work out for 3 processes. The address is in CSI Hospital. Singer Academy's new venue is near CSI Hospital, Orayur. Okay, it's very near location, Orayur only. Already we are in Orayur. Here now the new location is also Orayur only. The same. Okay, CSI Hospital. Right. And so second one is this one. I request you to try it yourself the same way. First இதுல வந்து opening stock என்ன இருக்காது, profit இருக்காது. Secondல unrealized profit இருக்கும். Try this yourself, and of course the answer is also available in the text. And then the advanced problem for the CA students. CA மே டைம் பர்மிட் பண்ணால் பார்க்கலாம், ரொம்ப ஈஸி தான், ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது. CA ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது பாருங்க, இந்த சம் வந்து 12 மார்க்ஸ்ல கேட்டுக்கிறான் பாருங்க. இன்டர் ப்ராசஸ் ப்ராஃபிட் 12 மார்க்ஸ் சம், ஒன்றும் கிடையாது, ஈஸி. Right. So with that I'll wind up the today's lecture, and tomorrow
CA Group 1 and CA Group 2. CA Group 1 and CA Group 2 will meet at 9 o'clock in Google Meet. நாளைக்கு நாளான்னைக்கு ரெண்டு நாளுமே அவங்களுக்கு நான் வந்து அசைன்மெண்ட்ஸ் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்க போறேன். உங்களுடைய இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் இருக்கிற சம்ஸ் நம்ம டார்கெட் மாதிரி வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்றோம். திஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபார் த CA கரண்ட் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதர்ஸ் நோ நீட் டு அட்டெண்ட். நாளைக்கு ஈவினிங் 5:30 we'll be having the joint product and byproduct classes. Okay. With that, I'll just wind up the today's lecture. If you have any queries, you can ask me.